Так. Ну шо, всем приветушки, мы онлайн. Так, ну что у нас тут? У нас уже скоро годовщина. Так, всех боссов я убил. Так. Погнали. Так. Shine down. Quietly now. Quiver. There is no escape. Off we go. Let's light it up. Teamwork is strength. Things are about to get better. Glory to the Shogun. Torn to oblivion. О, Господи. Let's light it up. Take it easy. Не понимаю, почему это все происходит. Adventure time. I'm going in. Game's up. Fun zone. Storm the front. Inazuma shines eternal.
Oh no! Shine down. Teamwork is Каждый раз попадает в хорошее поле ровно в тот момент, когда я могу его атаковать. now you shall perish. Illusion shattered. There is no escape. Strike. Again. Everybody stand. Game's up. Storm the front. Inazuma shines eternal. Shine down. The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. Inactivity serves no purpose whatsoever.
ну шо? Елы-палы, как они это неудобно сделали? Да блять! Да блять! Очень неудобно сделали. Подробности. Нажать. Получить. Вот теперь закрыть. Add astra. Thank you for Add astra. This realm is If you ever had Так, что только нам? Навалим? Little dearie, you gotta eat your breakfast, or you're never gonna grow up big and strong. I know. There is still lacquerberry residue hanging from the corner of it. Huh? What? Its recovery is progressing smoothly. In a few more days, we can ask Miss. I know. I am sure you know. But Did the Lady Moonchanter from the Frost Moon Scions not say as much when she came? Its family might be worried about it. Once it has recovered, it would be best to send it home. I know, but you know, it obviously hasn't recovered yet. Does your leg still hurt? Do you want to go home? I know. Didn't the Lady Moonchanter promise us that she would come and pick up the deer? When the time comes, let's ask her to listen to what the deer has to say again. I know. Didn't the Lady Moonchanter promise us when the time comes, let's ask. Все. Идем. Пойдем, Ханкай.
Even so, I must think long term. I wanted to hide in the shadows to avoid direct conflict, but why is it so quiet here? The air is thick with memoria, yet it's so chaotic, like broken memories all mixed together. Memo snatchers should be swarming into Amphorius. I was expecting this place to be very lively. So, how did they end up like this? Now I'm getting very curious. О нет, лучшая девочка игры. An empty shell. The consciousness that maintained this Dharmakaya has disappeared. So efficient. Not a single trace left behind. Alternatively, she might have sacrificed herself for an even more mysterious purpose. Either way, what exactly made these fanatical believers end up like this? Memory. It is indeed a deep ocean of dangerous memories. lure, where fascinating secrets always hide beneath the waters. I keep getting the feeling that the same thing happened in Penacony. Get ready. We're about to head off. Is it really gonna be okay? That world's surrounded by a massive chaotic material. That white band of light has already foiled our plans multiple times. Don't worry. After the pink girl from the Astral Express broke into Amphorius, that obstructive force preventing the garden from entry that's the trailblazing nameless for ya. What are you so happy for? Aren't things gonna get messier with more irrelevant people turning up? Then we'll just steal it back. By the way, there's a messenger and a memo keeper on that express. We don't know where they stand on this matter. You folks are truly These seem to have had contact with him. We'll introduce ourselves to gain your trust. We are the Garden of Recollection. This memory ends so abruptly. It appears the secrets ahead are even murkier than I imagined. Ни хрена толпа. What a bizarre sight. It's spinning out of control. Why did no one... That girl is the Memo Keeper's nemesis. Is she talking about... That Evernight. Those black Memo sprites. They swallowed those who came here first. All drowned. I wish I'd never... Don't come near me. You've involved too many innocent people just to obtain the memory, but I'm not here to blame you. That entity you call Evernight, we may yet bring a glimmer of hope for those who are... Eden, a blessed insult. Huh? We are the sacrifice. The garden used us. Find them. If a new life is to be... dead. I can find... Thank you for the information. I'll take your remaining consciousness out of here as a gesture. It'll serve as both protection and a punishment. You'll reunite with your peers in a... well, provided I can survive my encounter with her. These little critters look scary, but they're not so tough to handle after all.
Though the surging Memoria tide swept my friend away, I must return to his side before. Another one of these stealth missions, huh? Help me out here, friends in our a scorching and dangerous aura. This power shares this. And then there's that enigmatic, bottomless aura that seems to jolt awake at midnight. There's a beam full of energy, yet uncontrollable. More from it, could it be my friend? Maybe it's the stuff. Memories of the Stellaron are flowing deep within the memorial. Let's go there to find my friend. Ugh, jeez. So many little ones gathered here. Did you know what? Thankfully, his presence hasn't weakened. Huh? They're guard. Is that my friend's photo stone? What's it doing? These memo sprites are completely still. This is an even cuter memos. No wonder the photo stone can't store more memories. Have you been hiding in there all? Find my travel. What could that mean? My. Are you? Много переключений. The sky is burning. And this, it's just like how things were last. How long can the encryption key you wrote for me last, Mr. Screwlum? That is difficult to project. Logic. It is currently unclear how the unknown Please rest assured that I will extract you on time. But that means I will no longer be able to hack in via the same method. I only have one chance. The maze of the remembrance is starting to change. Like that is why we had to form a temporary... without... I express my utmost... Lygus? Your enmities... well, with... Allow me to reiterate that Lord Anaxagoras now has a firm grasp. If you still plot to harm the Nameless, then you will find that the Society's previous warning... I understand. I never imagined that I'd one day walk alongside a genius who offered himself to... My stance as but before that, I'd be... More like her appearance completely I'll remember that. Your words are as sharp as ever. But remember, happenstance is the only true constant in the universe. The Demar, come with me. I am honored. You created this wasteland before us with your own hands. Such sights are no longer able to stir anything unharmed. Are you saying that once upon a time you were actually moved by their defiance? I'm sorry to say, I never was. These memo sprites. Is it? The mimetic entities of the remembrance are everywhere. That she hacked and infected the time. Sounds like you two have quite... Any variables that desire to... But you never mentioned her before. Could even a genius... Lord Don Hong, I'm simply... She snuffed out the remembrance without any effort. Contradictions are often the keys. And? Do you all I need to know is that she has something to do. Fine. I am only giving you a heavy past is like an everlasting night. As to what kinds of sins... Yes. I indeed know how to face... I have no intention of refuting them. I didn't think there were still some that got... Explain.
They are thieves from the garden. They have long covered. They finally got a chance thanks to your efforts. Unfortunately, those who were lucky enough to escape her drowned in the black tide. But they look very different from the usual black. The reason has to do with our... Let us deal with the threats before us. You really have no intent. Besides, the geniuses are still keeping a close eye. Never mind. Let me clear the way. I choose you. That hurt. Змеюка. Курица. That's better. Still water's uplifting. Relax. Ну да, прикольно будет делая. Stand still. That hurts. Just a little something. Think nothing of it. I weep for the departed. It too shall fall. Time to say bye. Boom. What splendid spearmanship. Let's get... These memo snatchers attempt... That sounds like a surefire way of destroying... Well, our views differ on that. They had a chance. That futile world-bearer turned himself into a seal in this. His golden blood soaked into the ocean tides and covered. And that scar... erudition... destruction... remembrance... When the three paths cross once again, Furious shall face a most magnificent end. Dawn Cloud. I have witnessed 30 million. You may not agree with me, but I've always believed that this number... This is also where he decapitated me on that day. He suffered a tragic defeat. A drop of burning golden blood. The blood that... Nanook? Fiden managed to hurt them? Yes. It melded into Kaslana's body, becoming... If you wish to dispel the fog and find... She hides in the crevices of time, in the most concealed corner of Amphoria, just like how the blazing sun... How do I know this won't be another trick of yours? I have nothing to gain from helping you two, but in this cycle, perhaps, is deep down, I only wish that you and... Is there really no other... How long has it been for you? Kaslana. Finen. What? The moment you took the world upon your shoulders without hesitation. Duty does not drive you to weep. Losses are a constant on the flame. It is because you suffer that you are so much... partner. And done. You still remember us? Those two names are like brands. Then I'll tell you that those two names only appeared for a blink of an eye in your long journey. But we once fought together to protect this holy city beneath our feet. And we witnessed each other's resolve at this very cliff. I have forgotten everything except the belief I had when I set off. Even this body is as alien to me as your words. All I know is that I must imprison the destruction that swallows all. What if I tell you that we're here for the same thing?
Look at what this world has become. You know what it's waiting for. Even if you've forgotten everything, I still believe that you'll make the right... When have we ever had a choice? Even though I shoulder the dreams of millions of lives, No. Everyone I know is dead. So, be gone. There's no need to be so serious. Sorry, I had a really long nap and all the bad memories woke up first. Long time no see, partner. Well, it was only a very brief farewell for me. We once walked side by side and trusted each other to watch our backs. That memory will... Because it was so precious and hidden so deep in my heart, it needed more to wake up. Trailblazing? What an interesting concept. There is no need to further confirm your resolve. Today, we inherit the duty. Stand with me, and be... Did you hear that? Heroes! I have never forgotten the weight of that word. Even though I am no longer a hero. I'm young. But lighting a fire can also illuminate the path ahead. Everyone I know is dead. In the world I dare. But there is still a group of heroes that I know. And they will bring the true tomorrow to everyone. This body never existed to carry out. It only ever burned for world bearing. So, I'm going to head towards tomorrow first. Don't make me wait too long, Donna. Deal. What if we were born from the distance? There is no need to question your heart. No need to crave victory. If I am born to be a vessel of sin, then I shall roar at evil and trailblaze a dawn for future generations. Let us go. To the other side of the night. You know that the dawn is there. And the blazing sun, destined to rise. It won't be too long. There is a ruckus coming from the group. I have another notice for you. In this cycle, in a history known by none, Terravox, the Earth, fell. This matter, I have reasons to suspect. As of now, clues that yield no conclusions are not important. Finan already pointed me in the right direction. Lord Donhong is gone. Thanks for the honor. And here I thought you weren't... The Inspiration Circuits recorded that you have led me up Dawn Cloud countless times. And the last time was right in the previous cycle. Surely you didn't move into my head to browse such, but if that's the case... You seem pretty relaxed. Indeed. The experiment's variable will be eliminated.
You know very well that everything I said about that remembrance Pathstrider was true. Both my hypothesis. Yes, I know. You haven't told a single lie so far, but I noticed your thoughts would generate a curious. You were deliberately trying to hide something. Since you're talking in such a blunt way. That is correct. Thanks to that mechanical body, you can control the boundary. Pity that I still managed to grasp a shiver of fear that escaped your control, and I traced it upstream. What is the demi-urge? The grove. Even the branches and leaves of the sacred tree have been dyed gold. Now that the destruction has quelled the Memoria Tide. Who's there? That fiery Привет, Каспер. Как дела? engulfed the grove and woke all creatures. And You are... Are you surprised? Demigods with golden blood are not solely limited to Kevalis. I am Terravox, avatar of the... What a coincidence. I was just told... Answer me. Why would the Dromus King of the Legends, the demigod who should have fallen, appear in humanoid form? You already know the answer. How do you know about... Was it... Exactly. Thanks to her, I was able to escape into the Memoria Tide and disappear. Зачем задавать меня этот вопрос, если можешь самому посмотреть, но ответ нет. Я постоянно забываю. Your fall was just a lie. To survive. For a Dromus, the birds and beasts of this world have struggled to survive since time immemorial. Yet but Evernight is the master of remembrance. And The path you chose to survive will lead... And what of it? This body is... The earth is hungry. This madness seems exactly like Mara struck. That's better. Stand still. I weep for the departed. It too shall fall. Cloud Knights? How is that possible? Ну вот такие вот они твари. Поделать. Приходится истреблять этих тварей. It's endless. Has the Memoria Tide returned? The fires of why not join that water-mirrored room and be fully embodied? Stand still. That's better. Still waters of oblivion. Just a little something. Think nothing of it. Здравствуйте, Сергей, как твои дела? Relax. Time to say bye. Boom. I weep for the departed. It too shall fall.
Stand still. Just a little something. Think nothing of it. У меня так себе. Очень хреново. Хреново. Уф. The mists of the past shall drift away. What? Scatter, fade, turn to foam. Do you not remember me? After all, I am the... How could I be so easily forsaken? Dun Feng? Is this another memo snatch? Vidyadhara are supposed to forget the past during hatching rebirth. But the priest, if you do not wish to use that bloodstained name, you may call me Obliviated. That's not necessary. Though we've lost... So, who is that giant? That is Amphorius' Earth demigod. He should be on our side, but he was led astray. The dragon descends upon the earth, and all beings look to it in reverence. You and I know that. Are you trying to say I'll... One day you will. And as I see it, that day won't be far from the end of this journey. Let's move on to another topic. I have no intention of... I only have one concern right now. You can either help me deal with these abominations, or return to the shadows of memory. All right. The filthy remnants of the Memoria Tide, still, and presumably, that giant who craves the power of dragons. Do as you please. Speaking of Terravox, his aggression just now was probably some distraction. His madness is plain as day. I agree. Phew! It's all good now. Yanis's blessing is full, and No, the Imperator's legions can... Huh? Who is this Lady Trebios. Sun Hung? Nice to meet you. I didn't realize Little Gray had more companions. There is no need to elaborate further. No. If they were my... Don, even though we don't know you, we'll still ask you to get somewhere safe. Hycelans, I mean, Tux Gladiorum is... Hycelans. I see. No problem. We need to go deliver some messages, so we'll be off. Please. Memory's crazed ramblings. It's too early to reach a conclusion. There are two possibilities. This, but the probability of the latter, you should know better than I do. After that final battle. Correct. But the conversation I just had... Let's forget Evernight for now. In the Vortex of Genesis, there was so... I still have a chance to make contact. And the way I'll do it is... Stay back! You cursed beast!
There's not a single sign of movement here. That was probably just the echoes of the memorial tide. Are you this? I see. Thank you for the advice. Времени он внезапно не озвучен. We're here. Now, a pool of... I see. You plan... Compared to the currents of my home, the waters of Amphorius are rather untamed. Under the raucous steps of calls forth. How incredible. There are still survivors in Amphorius. And this one even knows how to... Very. It's nice to meet the ocean demigod, Lady Hysealens. A green dragonfish. Scale Gorge Waterscape is your home, isn't it? In Greyfry's memory. That's fortunate. And tell me, where are Evernight and The stranger snatched away the deliverer right before my eyes. I commanded the waters to surge after them. You must be careful. Earth has abandoned the flame chase mission. That's no surprise. I didn't think. Though he also intends to get his hands on a dangerous power. As his comrade in arms, do you know what his goal is? Terravox has only ever cared for life born from this soil. If they covet powers from beyond the sky, even so, their behavior is far too unusual. I presume they wouldn't have made such a drastic and irreversible decision if they had not exhausted, but embracing the permanence may result in... While I admire that demigod's willpower, it seems that if I want to find Evernight, I will have to confront Earth. What I do won't weigh on my conscience. Then allow my specter to accompany you, Lord Donho. At least let me sing an elegy for my last comrade. That doesn't sound like something you... Huh? What I do won't weigh on my conscience. I will never hesitate for my... I am a nameless... It's defend all the hopes! Then I misspoke. That is exactly how the... Gar... If you please, Lady Hysealens.
Hold on to this current, for it still carries the weight of grave rite. Hopefully, it will lead us to the depths where our companion is hidden. Electra, is that you? Who's that? You're right on time. Let the ocean sink into the Memoria tide and become part of the sacrifice to resurrect the earth. It's unusually quiet here compared to before. Don't let your guard down. The Memoria tide is... This is an interesting looking wine jar. Was it Baihang who brought it? Your mind retains far more of the past than I had. I've seen this farewell more than... The previous life is just an inertia to a newly born Vtuber. You know rationally that I use dragon transmutation for selfish reasons. You probably want to ask me. The Military Affairs Office is placing more importance on the Yuchue's battle this time. And the Yaoqing called her... Some people are born with adventure in their blood and can't stop for even a moment. No matter. We're already toasting. Why don't we wait for Dawn? As always, the High Elder has endless meetings with the Preceptors that he can't get away from. Isn't this just water? I'll relay her exact words. It is a mistake to drink too much before a battle, so I'll leave a jar of spring water from the last. She said that wine only has flavor after a triumphant return. Why didn't you say so earlier? I didn't want to go along. Ну да, молодой Блейд довольно... Insisted on seeing your А, expression это с after глазами, your да, first короче, sip. странно видеть. Any gift from a friend. I see you still speak as if every sentence must add some. I see you still speak as if every sentence. Ah, you're just in time. The punishment for making... Spare me, please. I've already suffered enough, Nick. I've convinced the Preceptors. Vtuber, Cloud and Magi will join the battle. It seems like you can now carry out your plan for dealing with the... Thank you. For standing your ground against the dissenters. I never thought those Preceptors would ever relent. After all of this, countless Vtuber will lose their lives, with no chance at a molting rebirth. But the Vtuber cannot become a part of the Alliance's destiny if we do not share it. That is something we all understand as well. That is also why we've gathered here. Come, raise your cups. This toast, but for honoring the soldiers who will not return.
apologies. My reckless plan must have put a... Nonsense. If our positions were flipped, you'd support me no matter how reckless my plan was. Right? Of course. When you make a decision like this, people will always ask, was it worth it? And you will also, do you know how you will answer that question? I won't answer it. I will prove it. That's right. My sword is my answer. Thank you, Dan Feng. Thank you, Jing Yuan. Oh, thank you, Jing Liu. And thank you, Bai Heng, wherever you've run off to. Ridiculous. How did you get... I'm just full of joy. It feels like I've just forged a divine weapon. I'd rather leave this world in a blaze than live until the end of time. That's what I always firmly believed in the past, but I never truly felt. Now, I wish more than anything that I could just live a bit longer. No, pretend I didn't say that. It's over. And you know exactly what happened to these 5 after so. Can you understand it now? Losing a dear friend with whom you've shared so much can never be considered a victory. So you made a decision. I was the one who used the transmutation arcanum. I was the one who swore to bring Baya. And the one who brought everything past the point. Do you have any regrets? Even if I could reverse time, I would not choose differently. And if it had been Jing Liu, Jin Yuan, or even Ying Xing who died, because only I could make that choice and protect all of this. Now, for the sake of your companions, for the sake of how much are you? Everything. Your answer does not surprise me. They are more than just my companions. They are the path I took that led me to where I am now. So they will also be beacons for when I am lost, leading me to the future until my next reincarnation. Then let me see how you'll carry out your convictions. Let's leave this place and go settle things with that mad demigod. Looks good. A beast will always be a beast.
тут много химер? I see the destination that the destruction points to. As expected, someone's been waiting. It's you. They are here, a scion of permanence. Terravox, my old friend. Let this memorial... Be prepared for the worst, Lord Dunham. This mountain, Geocles the Mountain Breaker. Mountain Breaker? I remember you, little fish, and your despicable master. I didn't think you were still alive. Death is just a return to the earth for mountain dwellers. Thanks, I was able to come back to the mortal realm and keep watch over my long scion. You are the most we will use the... I see. So in order to lead us here into a trap. If it weren't for the Imperator's tricks, the name Terravox... They made the right choice for Amphorius's tomorrow. But the tomorrow you speak of only ever had a place for human. What, my old friend? I will once again start a fire that burns away... Why don't you leave this to me, Lord Dunham? Use that hidden passage to reach the... No. Mountain Breaker, hero of the mountain dwellers. If I do not stay here and triumph over him and for the vicious beast that insists on obstructing the Astral Express, we've stood on the precipice countless times along this journey, forced to make difficult choices in the face. It's my turn. Много болтаешь. I weep for the departed. It too shall fall. Time to say bye. Boom. It's time to stop struggling, Geocles. Go to your death with dignity. Before that, tell me, what kind of deal did you... That's... Leave it to me. I'll recount and sever its deepest... Terravox, your body has... Even mountain ranges grow old. But I can hear the sound of blood still surging through your veins. I suppose you are the... I am near my end, and the demigod title means, and the traitor who abandoned him. Traitor? Terravox was once a member of Geocles' Dromus Legion. This force was famous for its skill. Terravox himself was the Dromus king. The giant in the battle against Georios. The Imperator could not surmount this mountain. The age of the gods was coming to an end. Someone had to what there was one between the mountain breaker. Refused to believe that was my choice, even till his die. So this is why you decided to... Time's strange visitor appeared before me. The great power from beyond the sky. Geocles was able to... Evernight did not ask... Since you're being so candid, does this... For a beast on the brink of death. I see. This frail body bears the weight of all those I've been in the unchanging path. Go, long scion. That fiery blade, the deepest depths in Amphorius. The great tomb where all the past is buried.
Evernight walked out of that. In other words, that is the place where Evernight came into being. And it is also where she has been. You sank willingly into the past, and now you're... At least I still, as long as I never... Primitive and animalistic. Have you ever regretted it? The Earth is not a lonely island in the middle of the ocean. It is the sum of all the living things that stand on it. I have never regretted defending. Then... Terravox, after all of this, how... Everything. My journey up to here has allowed me to fool what my compatriots did, even if it... I understand. Join me in rebelling against this, even if the world collapses. Give me the core flame that burns within you, and allow this immortal body of the permanent. I won't give you empty promises. But the permanence is the path that dragons trod, and eternity is life's deepest desire. If you entrust the Earth's living beings to me, they will live in symbiosis with the instinct with this body as an ark. I will deliver them with a vast and... It's a future where all beings can trailblaze side by side. Not... In the veil of Evernight's memories, you vowed me. I misjudged your resolve. I understand. Behold, this core flame that burns in my chest. This core, it tells me to commit one final act of treason. Entrust this heaven and thus bring the endless stream of life into the distant future. I promise you, Terravox. Good. When I hand over the divine authority, are you prepared to hold up? Of course. And free what remains of my body. And let me give you this flame that turned away from the flame I now relinquish my. You shall dig your own grave and burn in the... I only hope that, after all this time... Come, crouching beast. For the endless life of this... Rise from your dormancy, and follow me! My final rebellion. Then declare to the earth the name of the new god. One who guards the trailblazes' way forward. Fortunately, the worst did not come to pass. If your opponent had already turned into a vicious beast, whatever you did wouldn't weigh. Would you have pointed your spear at them? There's no point in discussing what-ifs. Though, regardless,
I will attempt to join this game. This is the only way I can face my friends and this world. Now that things are settled, but everything that I left behind has asked for how to tame it. Thank you. We can't go back to the past and make better choices, but at least we can do better in the future. A dragon can only welcome new life by shedding away his old... For the first time... This burning core flame, the light is unexpectedly a fleeting moment. Farewell. Not now. The final rebellion of Earth was to bestow trailblazing wings. The Terravogs. Behind that scar lies what they call the deepest depths. The rising steam tells me that but right now, he's Is Evernight with him? I'm afraid I can't tell. A scorching abyss. If I were to enter it alone, I'd almost... Miss High Sealants, would you give me cover? I'll need to focus completely on what's ahead, and may not be able to pay attention to my surroundings. What are you planning to do? I'm going to continue where you left off. The stranger snatched away the deliverer right before my eyes. I commanded the waters to... Times have changed. The cliffs. Then I believe it's just... Without absolute resolve, you still won't be able to pass through that memorial. The search for Greyfry might stretch on like an Evernight without end. Don't worry, Lady High Sealants. Just as you kept your lonely is even more unshakable. Ancient sacred tree, lend me your roots. With the core flame I carry, with heaven and earth as my map, and time as my compass, I will... Even if I must cross every mountain and valley, I will bring you home. Circe's giant tree, witness to Amphorius. This time, I will follow its roots into the ancient earth until I find you. On this journey, I will become the bedrock of mountains and bear the cities above. With the currents, I merge into the tide, crashing upon the land's jagged reefs. I sweep across the nameless barrens, scattering endless snow and frost. Entwined in the cycle of day and night, into the deepest depths of this world, adrift in the darkness that was before all else. When can I lead you out of this maze? No. I can't do it with just my eyes alone. Maybe it was never me. Maybe it was always you who could set us free. Long time no see. All right. Let's settle this and keep moving. Довольно странно, мне нравится стиль анимации. Hey, Donhung, wake up. Three of a kind. Two pair. Ace. Go. That grows upon the earth. I am you. Finally,
I found you. Long time no see. Did you get taller? While you were trapped, I experienced a lot. Thankfully, Evernight did not try to stop me. Looks like we've managed to stay ahead of her this time. I understand. Her power shouldn't be underestimated. It was only when I personally stepped into the maze of time that it suddenly struck me. She and I had crossed paths once before. I'll only warn you once. Leave her body now. I feel like I've seen these floating black things somewhere before. I had an unexpected encounter with her when I left Amphorius. Perhaps to avoid exposing her whereabouts, she stripped that memory from my mind. That power called Oblivion. It's just like an Emanator's. Oblivion. I know. But you still remember me and our companions, for now. Do you have any clues about the memories you may have lost? If I'm not mistaken, Evernight's plan is to make you forget Amphorius, including the Chrysosaurs, who have journeyed with us up till now. But it seems you still recognize Lady Hycelens. If I made that much of an impression on little Grey Fry, then I am naturally delighted. But I fear your escape from that power they call Oblivion is thanks to someone else. Nice to meet you. Or maybe I should ask, how have you been since we last saw each other? Along with you, Взялась, господин. this little butterfly fish's memory was also salvaged from the depths of that whirlpool. Just as a pearl is cradled within its shell, the power of Thanatos surrounds you, shielding your soul from corrosion. Miss Irene has spoken of you often to me. Though we never met in this life, I believe there's a kind of warmth that can transcend time itself. Through the endless flow of time, I guarded the secret passage between Styxia and the Vortex. When the Memoria tide flowed backwards into the River of Souls, even in deep slumber, I could feel that warmth. And with all my might, I protected that warmth. I apologize if that seemed improper. I hope you'll forgive me. She was just speaking metaphorically. I understand that your mission is still unfinished. The path ahead is treacherous. The little butterfly fish is right. Go forth, golden dragonfish. And you, deliverer, go forth and illuminate the... I cannot thank you enough. Accept this... Of course. We'll write it together. The Nameless will never stop. Until all of us stand side by side in the true...
go forth with courage. I'll raise a glass when we reunite. At the end of the sea of flowers, the souls of the living shall warm thy fingertips. If I hadn't met you at the end of the world. As Lady thank you. Take all beautiful wishes with you. This place was once Nestia's altar. Could the golden thread be leading us to the world's deepest secret? Осень. Или бесконечность. Бесконечность. Is this a symbol in the shape of Amphorius? Where was it? Which Titan is this? It's very similar. That doesn't make sense. How could a world enclosed within the scepter have a way of knowing what it looks unless the mural isn't a drawing of Amphorius, but rather could that someone be Xandar? No. His concession proves that this place where Evernight is hiding must be a... I'm afraid not even... Best not to get carried away. For something to be hidden, this forbidden realm remains undetectable to Xandar, and even Fine and Stripe merely opened the entrance. Yet Evernight can free it cannot be reached by the erudition, nor can it be careful. What lies dormant beneath may well be Amphorius. It's endless. It feels like we're plunging into an abyss. Сколько короткий лифт был. Но при этом на... Блин, когда мы на тех... Are those distant structures all entombed data? The whirlpool of remembrance. Behind this mist must be Evernight's domain. Ready? Once we step in... March 7th is surely. Let's go. On the Trailblaze. This maze is full of... Your voice sounds different from usual. I only hear a hint of cure. The rest is all fear. Beautiful memo keeper. I know exactly where that fear comes from. The Evernight is a mimetic entity's I am the garden's enemy. I have to say, Miss Evernight, at least she's still willing to talk. Is it because I disobeyed the garden's rules? No, I don't think you do. It's not very elegant. Well, before you get rid of this beautiful memo keeper. Why should I do that? So you can... And here I thought you were already watching. I am. Earth's stirrings have ceased. They have... Don't tell me that's part of your plan. It's not. But I'll make good use of it. Fighting alone against an entire just like right now. How I've decided to let you go. I like you, little bird. Your longing for memories remains your most precious quality. Is how you've yet to be... I'll take that as a compliment, but I still don't understand why you kidnapped... Well, seeing is believing. This ruin buried deep underground is called the Kernel, in the language of erudition. But I gave it a friendlier name. The Heart of Amphorius. The
great... The nameless titan. You'll see with your own eyes just how and how we will stir up the waves of oblivion. You've been hiding here. That's right. It's not actually all that complicated. The road we just walked. The beginning? Do you still remember how 3 paths are said to intertwine in Amphoria? There's Xandar. That's right. To this day, there have been no... The Garden of Recollection was curious about that too. So the Memo Snatchers spent an unimaginably long time, but there was always a power in the memory zone that kept them out. And when March 7th's consciousness was seized, it was a ripple of the remembrance that protected... Can I assume, then, that this hypothetical emanator of remembrance was consistently protected? That's correct. But why? Go see for yourself, little bird. The memory. This gate is... really... These are... Mark... Didn't move at all. A journey of 1,000 miles stopped at the door? Is she stuck? Keep watching. The... Warning. Object does not... What? Execute formatting protocol. What's going on? Format? Warning. Illegal operations detected. Warning. Illegal operation... Hey! Don't just activate like that! Warning. Warning. Warn operation authorized. Protocol name. Back. Huh? Finally it stopped! Wait, he's barely spent any time in Amphorius and he's all... You. I don't know what you're saying. Let's not speak. I'm March 7th, and I'm that person's companion. Sorry I accidentally Establishing communication. Communications? Oh, does this mean I finally get... Channel established. Proceeding to encapsulate. Whoa, wait. What? Encapsulate? Encapsulation complete. Transmission destination. Recurrence number. Huh? What's going on? The memory stopped. So... She was already lying in the abyss of fate the next time she woke up. And Orynyx was calling her... Mother? Maybe that's just how the Titan calls all Remembrance Pathstriders. So March 7th had already brushed against the inner workings of this world at the beginning of her journey. That warning in her memories must have been, but why did it mention the Trailblazer? March 7th should have entered... An inexplicable contradiction, isn't it? Let's put that aside for now. Over the next 97 days, no, the 2 of us, trailblazed through Amphorius. It must have been difficult and lonely. Yes. No one could see March 7th. She didn't belong to Amphorius's memories. So she could only... Then when did you appear? On the day that she ran out of off, March 7th tried so many things to help her companions. But the only outcome of her efforts was a few Amphorian folktales. In the end, she had only one option left. Just as she wished. Then I protected him and Dan Heng, and made sure that they were spared from the Memo Snatchers' And you've been hiding in the shadows ever since, while manipulating time. A journey of 1,000 miles starts with... Why don't we step into it together and witness how, in a blank space of time... I thought Evernight would have done something to stop us, but it's been smooth sailing the whole way through. Are you ready? Warning. Object does not... Warning. Get ready. Welcome back.
What? I'll be waiting for you. It mentioned you. Like the first time I opened as I've written. Thankfully, Evernight didn't take that book. Operation authorized. Protocol name. The seal's gone. Hi. Miss me yet? I'm just messing with you. This is the first time I have met you. Executing protocol. Format object. Formatting progress. 0. And it looks like it's... Something's wrong. She's not talking. She? Formatting progress. Since we don't have all day, let's get started, shall we? As always, I'll read this book to you. That way it won't just be Cyrene's memories I love. Formatting progress. Where should I start this time? There. Shall we start with the meeting between the Helcolithist sage Formatting complete. What? Did you hear that? This is obviously not the history we know. It might be one of the possibilities. Cyrene should have died at the start of every recurrence. So why is she here? And that book she mentioned. That's very likely. That door, let's try copying what she did. Accessing. Recurrence number 335503337. Access failed. Error. That's it. As I've written is... Probably referring to the eternal recurrences. It also proves the previous hypothesis. There are 12 chapters in As I've Written, corresponding to which maybe the nameless recollections match these roots. Let's try linking them first. Urbis 504. Downloaded. As expected, the data stream flew into the crystal in the middle. It's a... The world never learned how Saridra rewrote the law, but I believe it was in 30 million departures, 30 million shatterings, and the beginning of 30 million flame chase journeys. Fate betrayed Trebios. So desolate. What exactly is it? No match for me. Нахрена мне летит сундук?
You must be very familiar with the story of time now. So why don't we leave some pages for the heroes instead? Via 093. Downloaded. Looks good. $30 million departures, 30 million shatterings, and the beginning of 30 million flame chase journeys. Fate betrayed Trebios, but she was never betrayed by humanity. Uploads 405. Downloaded. Scopeo 365. Downloaded. Branch number 1. Archiving. Object recurrence number 335503337. Progress 13.13. There's a notch in the terminal that's just the right size. Branch number 1. Archived. Encapsulating encryption key. I see. This As I've Written book is a data terminal that has been modified. It might have looked like Cyrene was reading a story, but she was actually... It's probably the entity deep within this tomb. No wonder these facilities are reacting to it. But Cyrene could never have known about the truth regarding the scepter. Xandar likely hasn't. Do you remember? During her brief existence, Cyrene Yeah. So, I can... And the god behind Orynyx that appeared. It's no secret that Orynyx and Fuli are related. We still don't know the role... Encryption key encapsulated. If my hypothesis holds, then the sea... Be careful. Everknight's eyes are everywhere. So don't get too far from me. The chronocognitive anchor will... What is this? It's hard to believe. So many countless storage arrays. Look. What if even this classical world contains a futuristic palace like this? Would ID Cilicia end up looking like this after a few thousand... Executing protocol
Format object. Formatting progress. It's always so on time. Never. It's okay, I get it. It's just trying to remind me how I want to share a story with you this time. I saw a little nymph on my way here. It was on a fault. It was incredible. I wonder. Did every siren... Would they also have recorded that scene into the eternal... So, could you give me more time, please? I want to... Formatting complete. As an Eon appearing in her dreams, 3 paths intertwining in Amphorius, and the garden. I have reasons to suspect that Fooley's gaze once swept over this world before the scepter completely fell, and that Cyrene basked in that divine gaze. Yes, with legend says that Fooley sits in meditation in the Anasra Pure Land, spreading the seeds of remembrance across the universe. And when the cosmos ends, if this sealed-off world is also within their gaze, then it's not too big of a stretch to surmise that they need a mechanism to save these. And this mechanism was previously the Time Titan and their demigod. But after Amphorius and... It's that ceremonial blade. No. I can say with certainty, time is the page on which that Eon records Amphorius. If it fades from existence, then it will be a glance that spans time and space, transforming each incarnation of me into the past. The ceremonial blade killed Cyrene at the start of every recurrence, and at the end of every journey, Cyrene's soul took the extrapolated memories stored with... That's how the memories of Amphorius transcended the loop and were continuously stored. While the scepter had to... Fooley's blessing will not disappear as long as this process... I knew their gaze never left. As long as I record every page of this story and tell it to Amphorius won't... Cyrene encountered the Eon's gaze and regarded them as the hope to continue her world. That's why she offered them as to why she insisted on keeping her human form, and it might have been the only way for her to maintain her, even though everything was... Right. Based on the runes on the floor, the encryption key from earlier there are 3 keys in total. But one... I'll leave it to you. You never say anything, but I know you're listening. Just like a little key that opened a door in your heart, no? The path has appeared. Go! Then, the sky sent down rainbows and showed the world. Formatting progress. Looks like it's time to say goodbye. Ugh. Before I was even aware of it, this book had already recorded too many emotions. Every page has become so heavy. I've started to feel uneasy whenever I take it in. Where did the very first ripples want these? Formatting progress. How many times has it been? It faithfully feels never changing, like the fate of the flame chase. If I can only write the same ending, just an overly naive... Formatting progress. Process error. Process error. Really? Are you... Thank you. Everyone still... Thank you for listening to me all this time. Formatting complete. The endless cycle took its toll on her. Like Aslana, she started to wonder. So you noticed it too. I thought it was an Eon at first, but the way she talked, it didn't sound like prey. Maybe she's talking to her imagination? No matter who that listener is, Cyrene's storytelling is maybe, she thought,
As long as she kept tossing drift bottles into the distance, someone was bound to pick. Accessing recurrence number 335503337. Once again, Castor is offered her final embrace to death. And from then on, she started another lonesome watch. BLADEkuzia 216 downloaded. Devious cat. The trick. The hand of Zagreus. Seems like we're needed here. Maybe the room will only be completed after the modules are inserted into the slot. Orexis 945 downloaded. Midamos's road of strife once again reached its glorious and lonely end. As always. Access denied. We were denied access. Memories about strike fight is unavoidable. Warning. Illegal operations detected. Warning. Illegal operations detected. Stand still. Just a little something. Think nothing of it. Oh. Relax. We do anything! I weep for the departed. It too shall fall. Time to say bye. Boom. Nap time. Relax. Destined for oblivion. Didn't hurt. Stand still. Just a little something. Think nothing of it. We do anything! Time to say bye. Boom. I weep for the departed. It too shall fall. Reach the end of the story in your own way. Polymus 600. Down Eleos 252. Downloaded. Branch number 2. Archiving. Object recurrence number 335503337. Progress 31.313%. Nice. Let's go. Branch number 2 archived. Encapsulating encryption key. I've been wondering, could all the memories we've encountered on the way be Everknight's traps? But I can't think of a good reason. I can only surmise that she's either still... Encryption key encapsulated. Let's keep observing. Every ripple of...
Let's go back and use the encryption key to open a new path. No match for me. Go upload the encryption key, just like last time. Да, господи. What could be behind this door? Glittering crystals? Or if I tell you all the stories of tomorrow, will I be able to finally walk? Third encryption key belongs to the ocean. Let's get going. So that's how it works. No memories appear this time. It's a huge fan. Use the chrono vessel over there to stop it. The fish returned to the ocean, her home where there was nothing left. For the sake of the future, she guarded the vortex at the... Look! She's over there. Cyrene. Once again, the saga comes to an end. Everything... It's another cycle of new beginnings, and another familiar reunion. Now that I look back, there was a period when I was so anxious. But I won't do... Formatting progress. Set process error. Formatting progress. Process error. No need to feel sorry if there are no new blank spaces. I'm actually really lucky, you know? During the long years I've spent waiting for... Look at these memories I brought to you. It went, and now I can see through your eyes that they are still shining. Isn't that already enough? As for when tomorrow will come, I'll have to ask the next Cyrene to continue our watch. Formatting complete. Her transformation is... Cyrene was always there during the 30 million recurrences. She recorded the flame chase journey in her own way on the reverse side of this world. I'm increasingly certain that her audience and companion isn't some figurative and the deepest ruin in Amphorius. Who exactly? Accessing recurrence number 335503337. Anaxagoras once again completed the proof with his life. His answer was so complete, world-bearing. This divine authority is so heavy that I do not know how I can even tell its story. Nikos 496 downloaded. Looks good. Schema 720 downloaded. Romance in warm gold. The rune's on the fan. We need to use the chrono vessel to stop it first.
1-8. Downloaded. Aporia 4-3-2. Downloaded. Branch number 3. Archiving. Object recurrence number 3-3-5-5-0-3. That's the last encryption key. Branch number 3. Encapsulating encryption key. Encryption key encapsulation. It's time to go back and activate the system in the middle of the third encryption key. I pray that you can dispel all the mystery. Someone once told the very first me that everything was false. That the only life in Amphorius was a great catastrophe. But how could a dream feel so real? That's why I didn't agree with him. My good friend, I'll read this book to you. That way, it won't just be Cyrene's memory. Formatting progress 23. Process error. It doesn't even make me feel cold anymore. Then, there will be a new me returning. Before I knew it, this palace we built together was no longer a dream that Cyrene. It's now a saga, composed by you, me, and all the Flame Chasers. It's our weak but endless prayer for there will come a day when someone turns over this nearly and awakens all the dust-covered memories. So they... Process error. Analyzing. I'll read, and you'll listen. Like how flowers... I shall welcome my own decay, becoming nourished. And you shall continue to wait here, protecting this garden that way. When the Deliverer arrives, the first thing they'll see is an endless sea of flowers. And our stories will be lying silently among the flowers, like every ripple of remembrance. And they shall become the epic known as I've written. The texture of memories is preserved in countless pillars. She gave everything to record all the forgotten recurrences. All right. Let's not make things. The very first Ripple cheered up her friend like this before she set off. It's a sentence full of blessings. So I want to... Come on. Cheer up a bit, okay? I bid farewell to this beautiful world, so that we can reunite in your memories, in the way I want. You will see the footprints I left behind, in the ripples of past reverie. I have never had any other fate beyond this memory. So please remember me with love, like that eternal footnote in all the faded sagas. Now, open this book. I'll be waiting for you in the past.
Operation authorized. Protocol name, Elysium. Welcome to the Demiurge Matrix. Хрена Хейла, конечно, началось. That listener lies behind this door. She gave everything to record all the forgotten occurrences across 30 million cycles. Look, that symbol at the end of the room. It belongs to the 13th Titan, the unknown solitary god. Those who are lost remain lost, while those who have met will meet again. What a touching scene. The deepest place in this world is exactly the ideal location. You're not the one we want to reunite with, but you'd better explain everything to us. Tell us everything you know. You're too on edge, Donhung. Before we talk about Amphorius's destiny, why don't we lay aside and take a moment together to mourn? Truth? So, you still take another moment to look around. Look closely. What a good question that is. Because there's absolutely nothing here. Except a cold... You mean Cyrene was deceived? Indeed. Fu Li planted a false hope in her heart, making her believe that she was special, and that Amphorius still had. Then, that poor girl walked into the Great Tomb, over and over again. Why did they? Did you really think they would just save this crumbling world? Don't be naive, Memo Keeper. In this, the Remembrance chose to stand with the... Given your evident hostility towards the garden, I find it hard. Aren't the Memo Snatchers' activities enough evidence? They did everything they could to help Iron Tomb reach completion. And it wasn't. Iron Tomb is a perfect arc. If a seed can be planted within, then the moment the Lord Ravager blows the earth, that masterless path will be equally split. Do you understand now? Fu Li did not glance this way to save Amphorius. They will drain this world dry and turn it into a most poignant. But fortunately, that girl's sacrifice, I promised him that I would recreate the cause and effect of this world. But the only way for a world that can't be turned back is to burn it with a raging fire. You plan to destroy all the memories, Sir? That's right. I'll set fire to all the stories, all the emotions, all the futility. Setting fire to this much material will be enough to completely annihilate the Scepter's operating logic. Iron Tomb will lose the soil. The freedom you speak of is no different from destruction. Everything this world ever... That would also include your... That's right. That's why I needed your help, little bird. The more we walk together, that you have a beautiful Dharmakaya. It fits me very much. So that's why you took me here. Your true form is a bottomless obsession. Smart. This avatar is but a shadow cast by the candlelight. Discarding it invokes my wish. To kill March 7th will not find peace.
As long as they... The road ahead is still long. And she needs a guardian to... Allow me to refuse. That duty seems far too heavy. Resistance is pointless, my darling birdie. I will personally plant myself into your heart. I will head into reality and find... So, that wasn't... A genius's mirror trick and a protective mechanism. Those layers of security do make things... But unfortunately, those two nameless are already right outside the door. Until we meet again, Miss... Will you still not stand with me, my companions? We'll see. Don't get caught up in your emotions, my dear. The hero's journey in this world, its essence is nothing but a string of zero. For your own sake, and for the sake of March 7th, come. I hold the core flame of world-bearing. Just fall asleep, and we'll see. If you honestly thought we would agree with you, that just proves you don't Seems like I really can't get along with people like you do. But in order to make sure you can still embrace tomorrow and continue this carefree journey, some memories must... What can change a person's nature? Is it memories? Unfortunately, the result is just the opposite. If a new life is to be born, its seed has to be dead. Only through abandonment Как же я не люблю, когда они такие... can souls walk from emptiness towards infinite. Now, relax. Another journey begins. Still waters uplift. Stand still. I weep for the departed. It too shall fall. Relax. I'm on it. Mini, mini. Say bye to breathing. Ну, разгоняться они. А можно было... Good times never last. Time to say bye. Boom. That's better. Thanks. You're too good to stand still. Just in time. Just a little something. Think nothing else. You're too good to me. Relax. May as well kill them all. Stand still. I'm Trust me. Do anything! Good times never last. Time to say bye. Boom. I'm on it. Mini, mini. Relax. Didn't hurt. Погоди. Как я должен это выиграть? Now,
Not a bad idea. Вижу. Do it. Trust me. We'll do anything. This being in sync. Just in time. Just a little something. Think nothing of it. Nap time. I'm on it. Time for a shot. Did I look? Remember this. If a new life was to be born, its seed has to be dead. Only through abandonment and oblivion can souls walk from emptiness towards rebirth. Another journey begins. Slow water, uplift. Stand still. I weep for the departed. It too shall fall. Wide breathing. You just don't learn. Just a little something. Think nothing of it. Don't worry, it's May just as a well kill script. them all. Stand still. Trust me. We'll do anything. Good times. Time to say bye. Boom. Free will, or was it fate? I'm on it. Wide breathing. Stand still. Nap time. Another journey begins. I weep for the departed. It too shall fall. It's time to end this. Return March 7th to us. Don't get the wrong idea. I just need some time to deal with some unnecessary... The encryption key written by those geniuses. How about we play a game? Don't worry. It won't take long. It's a simple... I understand it's too difficult for you to treat the Chrysosairs as extrapolated data. Now, the cosmos will face an unprecedented catastrophe. On the one side are companions who've weathered every storm with you. They fought with everything they've got and obtained a 1% chance of victory. However, on the other side, there's a simple button. The Oblivion will burn away all traces of their existence, as well as your entire memory. Those who are to be sacrificed will be fully aware of the Tell me. You're right. This choice is the number of people making that choice. I've just posed the same question to Don Hung. The answer doesn't matter.
Now. Wait! Cyrene? Another damsel in distress rescue plays out again. Still think you can do something? Little pink man, what weapons do you have to stand against me? Don't underestimate me. Besides my charm and eloquence, I can stir up ripples of past reverie. What? We don't have time for endless chatter at crucial moments. Quick, friend! Take the shot! I can't... Make sure you get the focus right! No time to explain, quick! Well done, now leave the rest to us. This is a light cone made from someone's memories. Oh, and there's a harmony entwined with it. Looks like someone's been busy behind my back. We meet again, naive me. I know you mean that as a compliment. But as for the word naive, welcome to Ides Elysiae, a small village shrouded by the veil of Evernight. Let's give you a taste of your own medicine, with my home as the inspiration. Quite perceptive, little memo sprite. But with just you and that Harmony's little birdie. So, tell me, what role... I really didn't think that this other... But at least when it comes to brains, I've still got the edge. My brilliant plan? That you... Oh. You mean that time, in that split second when we switched bodies. With your last flicker of consciousness, you hid yourself within the Titan's veil. Huh? You got... But my plan was super thought out. I know those two better than anyone. History books, diaries, and photostones are all perfect catalysts for That's right. So when I hear him press the shutter, even if there's... I'd whoosh right into the camera. But if you put it like that, aren't you leaving a lot to chance? No way. He will definitely be snapping away all over Amphorius because he promised me to... True, you really miss Evernight. Let's be real. My amateur skills aren't enough to keep someone like you can... But if March 7th were here, because there's no way for you to ignore her. Fine. Lay it on me then. After First, I want to thank you for protecting him and Don Hung. But what you did... So, while there's still time, I've got... There is something that truly puzzles me. How did you find yourself again? After giving up all your memories, and becoming an... Looks like you aren't so omnipotent. Well, the answer is simple. I have been dozing inside the camera all along. And So, when he told Cyrene in this cycle about his interstellar travels, those memories... I may still be far from the complete March 7th. But the... So, you know what led up to this. Go ahead. Tell me. Let's hear why. Isn't the read even through a camera lens? I know that the love, hate, and same old topic. I already got him to make a choice. The weights on each side of the scale are far too unequal. When destruction looms... Well, take a step. Have you ever really thought about it? If the cosmos were nothing more than a bigger Akama, ruled by a so-called Imperator, maybe then she'd have the right to weigh both sides and... But the truth is, we're just even with everyone calling him Deliverer, I believe that he hasn't forgotten that the meaning of Trailblaze is to explore, understand, establish, and connect. So don't try to guilt-trip me with stuff like necessary sacrifices. The Express crew is immune to these baseless accusations. Besides,
And this is just an example. If Madame Herta wanted to, she could have whipped out her imaginary weapon any time and blasted this scepter to bits. Because, according to your logic, the lives of a few nameless are nothing compared to a Lord Rat, but that's not what she did. You wouldn't have liked it either, would you? A weakness. You've got such incredible powers. But you still kept your promise. The sole motivation behind everything. You're... In that case, I won't answer for someone else. Here, hold this. An empty If you want to seriously think about it, its memories are all drawn from the camera's photos. While I was awake, you were always sleeping. So, talking about why don't I walk you... The spirit turned into a journal? Yep, that's what memories are. You don't know where they are, and you don't know what you actually remember. But when you need them most, are guaranteed to appear again. So, how was your first Trailblaze journey? It was very fun. We should still be careful and... Oh, come on, Don Hung. We're here to celebrate for him. Oh, don't listen to him. Listen, I am practically a Trailblaze expert. Stick with me, and you'll be just fine. You call this trip fine? Well, that's because we could only find 7... So, you've been to a lot of places before? Oh, you bet! Capital of Passion, Calcis, Tychean. If I count on my hand, all my souvenirs are in my room, but they're just a bit of a mess right now. Oh, look at this. A BLADEkuzia notebook. She prepared quite a few gifts for us. Raw Geomarrow, Supreme Guardian medals. But I only asked for this one. What's so special about it? The previous Trailblaze missions were all on super high-tech worlds. Forget about paper books. Eurillo is completely different. Watching people record their lives with pen and paper, I finally understood why some... It's just like calligraphy. Those deep emotions buried in Don Hung. You truly embody... Anyways, that's what I thought too. A camera can only capture fleeting moments. But stitching those moments into a story, you've got to use your own hands. In other words, just taking photos isn't enough. They need a place to be displayed. Isn't the photo wall enough? I told you it's different. Besides, this little notebook is a memento of our first Trailblaze together with you. That makes it even more special. Anyways, the next stop is the legendary planet of festivities, Penacony. So, when we get there, I'll make sure we take tons of pictures together, until the memory card's bursting. Fine by me. And one more thing. If I'm ever too busy to get off at a stop, this camera is gonna be in your hands. I don't want to miss a single Trailblaze. So you all need to practice your photography skills until you're at least 80% as good as me. Got it? Back then, I was only half joking. I never thought I'd actually miss out. And after just 2 stops, too. Those 97 days alone had me on edge. I honestly thought that was gonna be it for me. Thankfully,
With my quick thinking and sharp planning, I managed to keep up with those two. By hiding in the camera. So what? That's still trailblazing. The camera is my true form. That might have been a joke, but it came true this time. Well, yeah, it was super inconvenient. I couldn't help them when they were in danger. Couldn't complain when they talked total nonsense. And watching him snap a terrible photo, I couldn't even control the shutter. But I stuck with them all the way, till where we are now. Together with them, I got to know this beautiful yet dying world. I claimed our first core flame on the flame chase journey. I met new companions, then bid them farewell. I inherited everyone's determination, carrying it forward into the future they fought for. One they can never see. Until my destiny becomes one with this world, rewriting the predestined tragic ending, and returning to the true starry skies together with everyone. Only then can I pen the name March 7th. Into this hero's journey called Amphorius. Into this unprecedented trailblaze. Looks like our trailblaze in Amphorius is coming to an end. Well, we still have time. Shall we pick out some materials for March's journal? Ah! No way we're skipping this one. Huh? When did you take this? Wasn't the storage card full? I still have my phone. Scared now? Don hung the seal head. The first seed competitor with the ghost seal in the super duper fun seal slammers. I'm against including this photo, but suit yourself. I just think that a travel journal should mainly focus on documenting local customs and culture. Akama, Castrum Krumnos, the Grove. These shots are all pretty great. I have to say, your skills are almost on par with March's now. That's how awesome I am. Oh, right. How about this one? The Veil of Evernight. Oryx, the Titan lurking behind the mist. Pretty epic, right? Is that actual mist, or just motion blur from your shaky hands? Hey, that was a super tense moment. I only had the chance to take a quick one. We're lucky to have anything at all. Huh? Did you hear something? March 7th? Perhaps the photo captured a trace of time's divine power, which replayed echoes from your memories. Alright then. Let's keep going. If March were here, she'd definitely have plenty of great ideas. They went back and forth like that, discussing for hours. It was like they were arguing about which game to play. How to sneak midnight snacks from the dining car without Pom-Pom noticing. Or who was gonna wash Miss Himiko's coffee cup. Just like every other night on the Express. They've always been by my side. No one knows about my forgotten past. But
no one holds it against me. That's because We can't go back to the past and make better choices. But at least we can do better in the future. isn't that right? I still remember the day when you first put on these clothes and looked in the mirror. Your eyes were so clear. When all this is over, I hope the mirror can still reflect those same eyes. You're pretty naive too. Always hoping that the mirror will show the most beautiful side. But you don't even trust the you reflected in the mirror. And if you keep trying to shoulder everything for me, then I'll actually end up as a wallflower, waiting forever for my turn. Yes, I get it, March 7th. I only have your memories, and you have always been the me that I wanted the world to see. Just here, well, I've appealed to your emotion. Could you help us out here, Siren? I'm here. Finally, my turn. Miss Evernight. You've been so fixated on your targets that you probably haven't even realized that a massive variable has emerged in Amphorius is about to be destroyed. There's no time. There is only one law I want to overturn to aid the final battle of deliverance. So The Imperator added one extra rule to the final Era Nova at the cost of her life. That's how she can ensure Amphorius doesn't become a sacrifice in the cosmic conflict. Even if this world has to exist in the form of Iron Tomb, it will stand on its own among the stars. Just Oh, interesting. simple. If any anomaly occurs during the Era Nova process, all foreign elements will be eliminated immediately. Whether it's the Remembrance or the Trailblaze, and the 12 core flame. A daring wager indeed. That ruthless Imperator. Could she have already? No. You managed to fool everyone. There's no way she could have known your plan. Modifying this law was just a precaution. To prevent the Astral Express and the Genius. But if you insist on doing this right now, then the Cosmos will undoubtedly face the... My friend, Dan Heng, and March 7th will all... You knew. Yep. But I decided I needed to have a heart-to-heart. I won't be afraid. Even if my inner world is nothing. That's because my journey's destination lies among the stars. Thank you for your coddling. But please trust me and leave it to me. Both my past and that obsessive oblivion will help me become even stronger than him and Dan Heng. I'm sorry for becoming an obstacle. Don't apologize, Evernight. We're just two sides reflected by the same mirror. So, when we bid farewell to our division, our memories. Many thanks, Mr. Sunday. Are they in this
Yes, but we can't let our guard. Let's go find them. It's unusually quiet here. March 7th isn't here. Get ready. We can't give her any chance this time. 3 of a kind. 2 pair. Ace. Ace? March? Of course it's me. It's been a while. Welcome home, March. I'm back. Finally. Finally. I can talk to you all. How can I possibly... You protected us. I had so many ideas for our reunion. I was gonna sneak up from behind you when you weren't looking and shout, "What took you so long to find me?" Привет, Амелия. Stop being so serious. Aw. We both know that you've been by our side. This Trailblaze journey wouldn't be complete. We'll not only trailblaze into the future, we'll also return to the Express together. If a new life is to be born, its seed has to be dead. March 7th. When you bid farewell to your past, have you thought about the version of yourself? As of now, I have no intention of making choices for you. You've already decided and wipe the name, pure child of Anathrava, from your mind. I am an obsession whose purpose it is to protect you. The only memory, therefore, the only one thing I can, the path of remembrance, is far more than what people observe on it. Will not allow you to become this. If you ever need me again, feel free to awaken my power. Then trailblaze through the darkness, and oblivion shall keep watch over your past, veiled in the hush of the... Oh? The chronocognitive anchor. They actually pulled it off. They got the first genius. Then they put the garden in its place. This chapter in trailblazing history may not be the last of its kind. We couldn't have made it this far without the wholehearted support of the 2G. And next, we'll be facing the Lord Ravager as they break free from their... Let me give you a warning. The backdoor screwy setup in the Aeronova system can only get you as far as breaching the core of the scepter. And as for those nastier malware programs lurking inside Iron Tomb's belly... That's more than enough to help us. By the way, how are Mr. Screw... Oh, give him a bit more time. Those screwheads at the Imperial Advisory Council need to understand what the concept of war means first. The worst case scenario would be them having already dismantled all the fortresses in Screwy's collection. I've heard Mr. Screwham's fleet includes planet-class mechs. Hyacinth, Poppy... You sure know your stuff. I'd rather none of them show up and let my space station save some face. The memory of this decisive battle is back. Sorry to keep you waiting, everyone. The Xianzhou Alliance has replied that they are willing to offer what... The Alliance? Not just the Luofu? This is really good news. With this... Whether this news is good or bad... What do you mean? Something has happened that even General Jing Yuan couldn't understand.
He urgently wants me to that Emphoreus' causality has vanished from the matrix of Prescience Ultima. This means the instant in Noose's calculations is... As the Theoros, I have... The night has faded away. And what I have... Confident, aren't you? But from where I stand, when the Deliverer and his companions fully uncover the secret, that is the moment your scheme... Lord Anaxagoras, I have granted how unfortunate. Analysis complete. Before I... the demi-urge. If it never existed, then where did the nameless... Isn't that exactly what... Let me give you an example. A sage from the grove once conducted an experiment. He took a chimera embryo, removed its head before maturity, and continuously stimulated its body to make the chimera believe it still had a brain. That remarkably, this chimera regrew its skull. But it was... The experiment was over. The sage had assumed the shell would perish once the stimulation ceased, driven by instincts. So that... The 13th Titan never existed. I killed that Titan with my own hands. That life form called... Yes. Iron Tomb is a headless giant. And to become whole, instinct noose. Your Titan. The Eon of their... I see. So you were afraid after all. Afraid of history repeating itself. Of losing control over... I shall shackle God with my own hand. I hear it. The tolling of the Doomsday Bell. After... As for why I buried the Demiurge in a corner of my memory... Oh, I simply forgot. Your laughter... Helpless, you merely created a false god. But Amphorius has long since written Deus. The final Era Nova is at hand. Why don't you, the Deliverer, myself, and this world will together prove that the original Noospore... See you in the next life, Sage. If there's even a... Then, in the name of genius... All shall bid farewell to one, and that person. But this time, it will be the final, the epic with endless cycles. The extrapolations of the erudition, the core flame, and the trailblaze will write a new... Not only that, we'll also carry the history of all. It wouldn't be an exaggeration to call it... This miracle wasn't created by just one person. Finan would have long been consumed by the core flames if he hadn't chiseled his companion's dying wishes. The heroes never yielded, and it was... I know you're watching, aren't you? The original Philia. Weird. I still couldn't recover the memories of these 30 million lives. But that doesn't matter anymore, right? Losses are a constant on the flame chase. Love will always exist. Let's write an ending, unlike any before. Behold, O gods, and the radiant soul has arrived, having walked through the bustling nights, bearing the golden fire and blood, stepping with pride into daylight.
Amphorius! I do not call your name suddenly, or without cause. I come... In this world, they fused burning golden ichor into their bodies. Will destiny remember their names in days to come? Isn't that gonna be way too many names to remember? 30 million times 1,000? No, wait. Oh, let's not get hung up on that now. If there are more of us, then there will be more passages. Together, let's reach the end of the west wind where flowers bloom in spring. See you. Now, the people of this world will no longer be bound by a single rule, but will make their own laws. Though the Imperator's figure may seem rather small against the stars beyond, she will suffice as the cornerstone of the world and become the foundation of the greatest empire. Looks like this will be a feast that never comes to a close. May the fish never leave the ocean, and may the days ahead shine like pearls. May the gentle sky watch over all beings. There'll be no more distinctions of status or rank. Only you, me, and everyone. Reason or defects, they will all be sown by my own hands. If there's anything else to say, I urge future scholars not to put me on a pedestal. Just make use of what I leave. May the newborn dawn keep the world's eyes ever bright. Their defiance may be bitter. In the name of the son of Gorgo, warriors shall fight for strife, not with glory as their end, but to march forward in its light. Even though death shall eventually separate us, let every embrace we share be without regret. Why are you guys all so serious? Fine. Then I'll wish for there always to be water in deserts, and gold in fertile soil, and for everything in this mortal realm to be attainable through trickery. Earth shall protect the past, present, and future, eternally sustaining life. Is it my turn? Then let time watch over the past and guide us to the future. Just like the Trailblaze. It isn't like you to be this serious, partner. Are you hesitating about how to carry out the divine authority of world-bearing? Or do you already know the answer in your heart? That's right. Just keep moving forward. In your own way. Bring a true dawn to Amphorius.
bearing. I promise you, Kefali will never forget this. And now, let us all embark on this final grand journey. Stand with me and become heroes. Turn over this nearly eternal page. Let the trail blaze, light ending unlike any other last. In the legend's ending, the world was pure chaos. Then the gods cast down the core flames, and the titans were born within. The destruction's black tide fell to the ground as Doomsday's distant reckoning resounded. Yet still, there were giants who chased the flames, leading the way in the grand undertaking of Trailblaze. Flow, golden blood, flow. Converge into a boiling river that flows across the divine inscriptions of this world. Aglaya, the chrysalis of gold, you must caress the holy city's web and hearken to the sounds of the stars. There shall be the three-faced goddess traversing through myriad passages, bearing tidings to you from the universe. Anaxagoras of reason has enough knowledge to refute the world and to stir up a torrent capable of enlightening all. Go seek the holy maiden who severs dawn from dusk, and let the sky become the slumbering cot from which she wakes. Make him return, mighty most the lance of fury. Pierce the enemy's king with Kremnos' heroic souls. Set her at rest, Cyphera the coin of whimsy. Command the frozen fate to once again flow. And that hand of shadow Castrus, the master of the river of souls. She has been granted the right to embrace and warm new life, now blossoms at her fingertips. You will hear the chalice of plenty reverberating through eternity. You will see the Veil of Evernight visiting before the break of dawn. Until the journey's end, when all beings reach the end of the earth. And the nameless new king ascends the throne alongside countless heroes. To embark on the grand mission of deliverance. I have witnessed the distant past, where the blazing sun once etched the footprints of humanity. The children of humanity known as the Chrysos heirs have restored the gods' core flames and once more upheld the world. Losses are a constant on the flame-chase journey, among which even life itself holds little value. Therefore, we cast even ourselves into the flame, only to inscribe the opening stroke in the poem of creation. Of course, this will be a romantic story like none that has come before. You think so too, right? Окей. Не хотят они заканчивать этот сраный Морфеус, а? Where to now?
Looks good. Да. Ну, концовка вроде была поинтереснее все равно. Сука, сколько. И да, протянули еще, блин, на целый день этот. Ой, на целый патч. Так. Что пойдем? Это непонятно. Прайс, правда, пойдем. Пойдемте в Прайс. With Crying 3.
что ты будешь делать? Не видел ОБС и все этот разис. А вот и ей. А я только о тебе вспоминал. Придешь ты сегодня или нет? Ну, порадуй меня какими-нибудь хорошими новостями. Забавно, что звук нормально захватывается, а картинка не хочет. Ты о чем? Ну, в смысле, мы сегодня играем? Да. Сейчас или когда? Вот я как раз это побегу, постреляюсь немного. Как думаешь, слышали? Окей, встретимся на другой стороне. Не думаю, что они слышали. Да. Блин, потому что они по мне... Максимум защиты.
Где музыка? Где ты? Вот буквально туда посмотрел, не было его там. Окей, встретимся на другой стороне. Что ж такое-то, а? Окей, встретимся на другой стороне.
Я только хотел сказать, когда ты уже сдохнешь. Блять. Как они вечно оказываются там, где я их не вижу? Окей, встретимся на другой стороне. Пришлите подкрепление! Сразись, трусишка! Маскировка отключена. Маскировка отключена. Придется его выкурить. Идем. Маскировка отключена. Я прикрою тебя, пророк. Кому шмаляешь? Думаю, они нас услышали. Что тут произошло, мать вашу? Проверь черные ящики, узнай, как они погибли. Я пойду наверх, посмотрю, что происходит. Кажется, мы сейчас выясним, как они погибли. Огонь! Огонь! Рассредоточиться! Из травы! Быстро! Спокойно! Вы это слышите? Максимум защиты. Я разве не должен? Максимум защиты.
псих. Я видел. Да, я знаю. Охотники. Можешь не говорить. Это не по плану. Можешь не говорить, это не по плану. Цефы, которых я видел, действовали нескоординированно, хаотично, безо всякой стратегии. Как я и сказал, просто бродяги, вылезшие из нор. Потому что мы взорвали башню Сел. Наверное, ты прав. Они ведут себя как животные. Никакого коллективного разума. Так где Альфа-Цеф? Оставь. Я окружен Сел и бродягами. Пройди через моторную, встретимся наверху. Я забыл. Ауч. Это так сложно внезапно. Критическая угроза. Присутствие ксеноцефов в районе станции. Киллер-командир, это Киллер 4-6. Мы на Дельта 2-0. Остановка. Есть информация о передвижениях врага? Прием. Нахрен информацию! Никак нет убийцы! О, как меня заметил? Критическая угроза. Присутствие ксеноцефов в районе станции. Маскировка отключена. Это Киллер 4-6. Мы на Дельта 2-0. Остановка. Информация о передвижениях врага. Прием. Маскировка отключена. Никак нет убийца. Ситуация прежняя. Он ранен! Граната! Максимум защиты. Нановизор включен. Меня стреляют! Максимум защиты. Его! Максимум защиты.
Да, сдохни ты уже. Маскировка отключена. Попали под огонь! Нужна помощь! Альфа, в линии! Идите и найдите его! Там сверху еще было. Критическая угроза. Присутствие ксеноцефов в районе станции Бен. Маскировка отключена. Это киллер 4-6. Мы на Дельта 2-0. Остановка. Есть информация о передвижениях врага? Маскировка отключена. Маскировка отключена. Подвигаюсь! Окружайте его! Окей, выдвигаемся! Маскировка отключена. Маскировка отключена. Прочешите его последнюю позицию! Ты не можешь прятаться вечно, пророк! Мы найдем тебя! Ты не можешь спрятаться вечно, пророк. Мы найдем тебя. Проверьте везде! Он может маскироваться! Можно идти! Попали под огонь! Нужна помощь! Ну чуть-чуть не могли подождать, а. Критическая угроза. Присутствие
приближениях врага. Прием. Нахрен информацию. Почему маскировка снялась? Стреляю. Идите. Маскировка включена. Прочешите его последнюю позицию. Прикрою. Разведайте местность. Пытается спрятаться. Найдем его. Я тебя прикрою. Я хочу, чтобы этого засранца нашли и убили. Маскировка включена. Чтоб тебе. Тварь быстрее. Маскировка включена. Потеряли бойца. Он пытается спрятаться. Найдем его. Граната! Ложись! На. Да что тебе? Максимум защиты. Что? Ничего не понимаю, хрена ли она неуязвима. Максимум защиты.
Вино во всем. Человеки есть. Десять раз проверил, что нету больше человеков. Где он? Ну, сдохнул. Потому что, блядь, почему-то но. Разведайте его последнюю позицию. Вперед, все вместе! Хочешь поиграть в прятки? Покажись! Пришлите подкрепление! Дерьмо! Господи, наконец-то. Критическая угроза. Все на центре сектора. 2 ответка. Отходим! Отходим! Огневая поддержка! И колонии! Командир, это повстанец прибыл! Псих, что-то создает помехи. Я попробую исправить. Поэтому принял границы снова.
максимум защиты. Блин. Ксеноцефы в секторах. Первая помощь требуется в секторах 2 Дельта с 1 по 5. Командам медиков выдвигаться немедленно. Так, вот это вроде бы, да, эти очки навыков. Зоне объявлен карантин. Все живые существа будут немедленно уничтожены. Внимание! Тяжелые потери в секторах 2 Дельта с 1 по 5. Поиграем, мерзавцы! Мне нужна минута, чтобы продумать отход. Нет. И сбор этих. Так. И вроде не освободить. Так, пойду что-нибудь пожрать возьму. Буду. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel kind of wrong, kind of right, kind of anything, and I would change it if I could. Sight. I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just sunk a meter. I'll be dead if I take any more.
Chime, and you're listening to the NCS Alpha Mix. My track from the album is called Phototropic, which is a word to describe something that moves towards light. It's usually used for moths and other creatures like that, but I twisted the meaning around and used it as a metaphor to describe my track, which is about improvement and moving towards a better version of yourself. So for that reason, the track has a very uplifting feel and also kind of acts as a showcase of how far I've come with my music. Yeah, I hope you all enjoy. Голосе, это значит. Поставил. Так, в голосе. Ага. Супер. Ну шо? Какие планы? Ну чё? Давай, Split Fiction, если ты его скачал. Да, скачал. Слушай, Ель. Купи мне, пожалуйста, Battlefield. Я понимаю, что дорого. Я понимаю, что для тебя не бомба. Но для меня бомба. Я очень хочу в него, и он же выходит в октябре. Я очень хочу увидеть эту компанию, и я и так пропустил первый и пятый, а 242, когда он за 200 рублей продает, я его каждый день играю, несмотря на то, что насколько он плохой. Поэтому мне пофиг, если Electronic Arts его запорит. Можешь, пожалуйста, купить мне его? Дорого. Не знаю. Ну надо. Пожалуйста. А я обещаю, что мы Silk Song пройдем как можно быстрее. Если ты мне купишь Battlefield 6. Не буду это... Как это называется? Его стараться постоянно отложить. Подумай над твоим поведением. Я себя хорошо веду. А еще у меня появился смысл. Мы с тобой, слушай, мы что, вообще давно не играли ни в какие гонки. Если вообще, когда последний раз играли в какие-нибудь хорошие гонки. У тебя Крюши второго нету? Че? Да Крю второго у тебя нету случайно? Нет. А? Из гонок у меня есть только NFS 16, Хит. Блять, как он? 4-я Форза. Нет, в 4-й Форзе я забанен. Еще, по-моему, кстати, в Формуле 1 во всех последних есть режим кооперативной карьеры. Когда ты начинаешь, когда два гонщика играют, и там прям полная карьера. Но тут надо погуглить. Этот Dirt Rally еще у меня есть. Фига ты вспомнил Dirt Rally, так это совсем уж старое. А еще я купил себе Daylight the Beast. А все-таки купил? Да. Но напервой я бы сказал, что просто в одну игру собрали из двух. Ну да, многие так и говорят, что это первая часть, но с хорошими чертами второй. Да. Но все равно присутствует херня, которая мне уже не понравилась. Паркур из второй части. А это тоже, но есть еще. Что?
навыки. А, там навыки добавили. А, погоди, они же были во второй части, в первой. Разве нет? Да, но там ты как их получал? То есть ты ингибиторы искал, Угу. чтобы повысить свои характеристики, Угу. и потом прокачивал навык. Угу. В The Beast сделали, тебе надо убить особого мутанта, с него получить кровь и этой кровью прокачиваться. Оу. И, соответственно, эти мутанты супер редкие, да? А насчет этого не знаю, потому что, ну, я пролог прошел. Понятно. Я перед тем, как на Колым Ну, уехать, давай еще поиграл маленько. Dying Light, первый и второй скорее пройдем, чтобы дойти до Beast. Ну да, Battlefield, пожалуй, очень надо. Да, он уже в А это... еще, на 16 или 17. удивление, Мгм. русская озвучка. Знаешь? Ни хрена себе. Поляки сделали русскую озвучку. Мгм. Опять поляки внезапно прогнулись. Так, субтитры включить. Надо. Эти компиляция шейдеров. Да, у меня уже закончилось. Dying Light, кстати, The Beast тоже страдает этой вещью. Что-то все начали эту компиляцию шейдеров так делать. Atomic Heart тоже страдает компиляцией шейдеров. Мгм. Ага. Причем самое интересное, что в Atomic Heart, пока идет компиляция шейдеров, ты можешь начать играть. Ну да, Но некоторые играть игры страдают сразу. невозможно. Ага. Так, у меня немного Ты плохая будешь новость. играть в У 5 Split кадров. Fiction нету русского языка. А? Но, во всяком случае, у меня. У Может, меня это... русский. У тебя есть русский, тогда ладно. Есть такая херня с этими... С демо-режимами, типа. Угу. Что они то на русском запускаются, то на английском. А, слушай, может, наверное, реально загуглить? Скорее всего, надо этот поменять в реестре. Electronic Arts этим страдает. У меня вообще это не зависело. У меня бывало то, что я запускал игру нахера на английском. Я играл. Потом перезапускал, у меня на русский уходило. А, ты просто перезапустил, и оно у тебя на русский перешло? Да. Давай попробуем. О, сегодня я твой вейп слышу. Я просто близко к микрофону сейчас. Обычно я на спинку кресла откидываюсь и сижу. Где чаечек? Зачем ты про чаечек заговорил? Я хочу теперь кофе с тульским пряником. Именно с тульским пряником. М? Почему именно с тульским пряником? Почему не с любым другим? Потому что у меня только тульские пряники есть. А еще как старик я сегодня купил зефирки себе. Зефирки это прикольно. Можешь на польском играть. Че, немного похож. Кстати, украинского тоже нету. А что только шейдеры долго компилируются? Файл все предлагают качать. Доверять этим сайтам и скачивать файл локализации? Хер знает.
машинный. Давайте, шейдеры, скомпилируйтесь уже. Нет, это все машинные переводы. А у тебя в компиляция шейдеров на русском, да, написано? Да, загрузка на русском, компиляция шейдеров на русском. Поэтому да, я не понимаю, почему, какие нахрен машинные переводы, если в игре официальная русская локализация есть? Так, он. Блин, это видео. Все, теперь ты вейп не слышишь? Ну так, совсем чуть-чуть. Да. Итак, энтузиасты из компании Zone of Games. А в каком месте-то они выпустили без русской локализации? Ну что, ты перезапустил, у тебя все равно английский был? Да-да-да, нету. И да, в игре когда-то не было русского языка, по ходу дела. Может быть, с демо его не добавляли туда? Возможно, да. Ну ладно, тогда я на английском поиграю, не проблема. У меня с английским нет проблем. Тогда жду тебя. Неужели? Нажмите любую Славься. кнопку субтитры. Да, скрытые субтитры. Как вариант, в Steam залили. А в EAP забыли залить. Рекомендуют использовать контроллер. Да, не, очевидно, это тоже игру 100% Язык играю озвучки русский, язык русский. Даже озвучки есть русский. Да. Вау! Мне вообще рай. Ну, буду жаловаться на это. Ты будешь мне говорить, это, как они сказали, а я буду говорить, насколько корявый перевод. Так, полный экран. Все на высоких. Так, ладно. А ты DLC купил? Там не было выбора. Просто у нее вроде бы есть DLC еще. Как в EAP перейти? А, нет. Сохранить настройки. Или вроде еще. Это серьезно? Что случилось? Я хочу войти в EA, чтобы мне серверами их пользоваться. Дайте мне эту возможность.
меня просто черный экран. Великий и великий и могучий Electronic Arts. Так, введите код. Теперь надо дождаться, когда код не придет. Так. Я отойду? Да, конечно. Я тут. Я еще жду твое приглашение. Мне надо было перезапустить. И снова дождаться, когда шейдеры скомпилируются, да? Я надеюсь, что нет. Нет, нормально. По крайней мере, сейчас один раз только надо было это дождаться. Так, игра по сети, сервера EA. Да, Пас. Так. Да, у нас же самая большая проблема. Как нам друг друга здесь...
То есть одно дело нажать Shift F1 в Steam, а здесь ты чё? А он, да, вижу. Я могу к тебе присоединить. Нет, это... да. Вроде присоединяюсь. Какое-то очень долгое соединение. Ты тут? Поэтому? Во. Ты тут? Я-то тут. Ну, ты меня только что слышал несколько раз, я тебя звал. Да. Окей, тогда странно. В А общем, ты в учетку Е вышел? Да, Нет, я прям попытался к тебе присоединиться, мне написали, что ты вышел из сессии. Херня в том, что меня сервера EA выкидывают. То есть я какое-то время сижу, потом бац, выкинуло. Угу. Попробуй еще раз. Connecting. Joining. Геолог, если сейчас окажется, что мы не сможем в это поиграть. Меня долго грузит. Ага, та же самая ошибка. Невозможно подключиться к серверам EA, пожалуйста. Проверьте подключение к интернету, убедитесь, что платформа находится в сети. Да, давай, как только у тебя они подключились, давай попытаюсь присоединиться. Так, могу присоединиться? Да. DPN-ок никаких не включено? Может, наоборот включить? Да, дальше очень долгое подключение. Опять. А если... Ну-ка, погоди, такое ощущение, что у меня есть возможность их оставать. Тогда я хочу попробовать тебя пригласить. Invite friend. Или send game invite. Ну-ка, попробуй. Кстати, еще одна причина, почему нам надо поиграть в какую-нибудь гонку. Интересно, если ты хостуешь, мы полную игру будем проходить, как у меня, или... Вот я сейчас, да, будем узнать. Еще одна причина, почему нам надо поиграть в какую-нибудь гонку. Тебе испытать твой DualSense. Урки это нормальные. Газом управлять и прочее. Ты присоединишься? Ты присоединился, да? да? Я присоединился. Окей. Просто у тебя там значочек какой-то был. И выброс сразу. Ты вылетел. Ну окей. Так, ну, давай по стандарту. Выходи из игры и из электроника. То есть перезапусти их. И Steam тоже на всякий случай, хрен с ним. Как только это связано. У меня последнее некоторое время... Блять, что говорим?
У меня последнее время некоторые игры порой вышибают онлайн, их надо перезапустить раза 2-3 порой. И тогда Нет, сервера я стабильные. через облако сижу, мне просто включать игру надо. А, ты через облако сидишь. Тоже верно. Поэтому и вырубает. Или просто у EA, как обычно, говно-сервера. Я Battlefield, когда пытаюсь каждый день заходить, это вот одна из тех игр, которые вышибает. В нее надо зайти раза 3. Первые три раза, а тебе просто это либо бесконечное подключение, либо это он выдает ошибку. Все потому, что это электроники. Мгм. У них хуёвые сервера. Так Есть же, как у компании... Ubisoft. Да, но ты так сказал, как будто сейчас есть компании, у которых не хреновые сервера. Steam. Я тебя умоляю. Тебе напомнишь, что произошло, когда Silksong вышла? Ну, ты представляешь, наплыв какой произошел Какая резкий? разница? Ты же ни хрена не хороший. Кстати, там наплыв был не миллион, там 700 максимум набралось. Одновременно просто 700 налетело. У них были более крупные релизы, которые набирали больше игроков. И они выдерживали. По-моему, Elden Ring, когда вышел, там пиздец, насколько много игроков было. Блять, компиляция. Хороший чипсы. Лейс рифленый лобстер. Картоху, что ли, изменили? Не горю таким, что чипсы надо. У меня в Не, просто холодильнике раз сижу, и что-то давненько таких хороших не кальмары попадались. лежат. Давненько таких хороших просто не попадалось. Эти прям... То есть специи не противные. И сама чипсина, реально картоха ощущается. Знаешь, что попробуй? М. Если не пробовал уже. Ну, давай. Именно щупальца кальмаров. А, да, пробовал. Парни. А мне кажется, Мгм. уже все от кальмара ел. Во всем его проявлении, какого только можно есть. Но не, пока что для меня ничто не переплюнет классические кольца кальмара. Ну, еще Не это... знаю, я как открыл для себя именно щупальца, мне эти М. кольца уже не вставляют. А мне вот наоборот. Но все же, пожалуй, и лучший кальмаров этот фаршированный кальмар. Он прям хорош. А я чё? На меня, знаешь, Гейм. ничего... Купите eSports FC Еще раз? 26 и получите обратно 20% в виде вознаграждения Epic. А. Вообще, как я сказал, мне что принесли, то я и жру. Неразборчивый в еде кот. Нет, я на самом деле разборчивый в виде код. У меня очень много продуктов, которые я прям терпеть не могу. Я прям их не могу есть. А от некоторых даже сразу тошнит. Но по большей степени да. Кстати, эта игра больше похожа на игру не на от Electronic Arts, а от Ubisoft. Не знаю, вейв вот такой юбисофтовский.
Так, ладно, пробуем через сервера. Ну и... Ты мне скажи. Серьезно? Все еще вылетает? Произошел выход из этого учетки. Кто-то параллельно пользуется твоей чатной записью. И просто это настолько хорошая игра, что она не запоминает. Ну, еще есть успехи. Запускай опять игру. Так, я тебя пригласил. Вижу, вижу. Ну давай, молиться. О, боги Electronic Arts. Дайте нам поиграть в игру, которая сколько ты потратил на нее? 4000? 5? Да, 4. Которая стоила 4000 рублей. Году 108. Ой. Парень. То есть каждый раз, как я пытаюсь к тебе присоединиться, тебя вышибает. Да вообще не зависит. Через какое-то время выкидывает. Ну, сейчас... Даже если я к тебе сейчас просто Но. присоединюсь, у меня тоже там произойдет. Погуглим. Split Fiction.
А код ошибки у тебя вылазит какой-нибудь? Да, есть. Такое. Запомни его, чтобы его загуглить можно было. Сейчас, подожди, мне надо сессию опять создать, посидеть, подождать, когда она начнется. Так. Код 102-800Е0000. Еще раз 102. Тире Мгм. 800 Мгм. Е0000. 3 0. 4. У нас такой наш ошибка. Слушай, может это классика с портами? Но ты на облаке, соответственно, порт не откроешь. У них вроде должна быть защита от этого. Ну да, 102 ошибка, это ошибка интернета. То есть у тебя интернет ругается. Тут уже решай, как в облаке это можно исправить. Не знаю, VPN-ку туда поставить, как-то открыть порты. Вообще, какого хрена у меня оно ругается именно через сервера же-то? Ну это ты, видимо, к серверу не можешь подключиться. Ну-ка, через Steam, если я включу. Сейчас подождем опять какое-то время. А, ну давай. Если так, то я просто куплю тебе Split Fiction. Battlefield сначала. Итак, 4, это 4000. Да нахер тебе нужен Battlefield? Он нужен, он мне реально нужен. Просто не понимаю. Еще раз, тебе эта серия не интересна. Я вырос на этой серии.
И они наконец-то нам дают Battlefield, который прям... Он тот самый. Плюс еще и портал, что там можно будет... Я, чтобы ты понял, в 2042 я даже не на обычных серверах, я с ботами там играю. Настолько мне, блин, нравится просто бегать и это... выносить ботов. Там, кстати, тоже есть кооператив. Со Стимом все нормально. Я бы уже давно вылетел. Ну... Ну, покупай, значит. А ты никак нельзя, да, меня не пригласить? А, ну да, потому что пишет, даже на консолях надо входить в учетку электроников. Ну... Стой, погоди. А, нет, да, не могу. Не-не. Я думал, то есть ты у меня пишется, что ты играешь в Split Fiction, я думаю, я нажму сейчас, и может приценить. Нет. Ну, ну, решай тогда, как поступим. Вопрос. Пригласи меня сейчас в Стиме. Не. При запуске игры произошла ошибка, нет лицензии. Я думал, может, это иногда игра начинает скачиваться, если можно. Ну вот зачем, блин, френд-пассы Стима убирать? Что все играли только через сервера EA. Не, я имею в виду сам-то френд-пасс есть в Стиме, я имею в виду в нашем регионе его нету. Ну и, естественно, надо будет ждать Пока я херову скачаю. кучу времени, чтобы ты Он 80 скачаешь. гигов весит. Так что сегодня мы в Split Fiction не поиграем. Ты можешь, конечно, попробовать его купить себе на Electronic Arts аккаунт. Ну, в этот, в EA. Нахер. Да. Но не Нахер факт, это, что там по-моему, не это будет то же нужно. самое проблемы. Хотя в этот Way Out мы... А, не, или Way Out... Нет, Way Out у тебя была в Electronic Arts, да? Нет, Steam. А, мы тоже через Steam играли. Ну да, тогда... Видимо, и Split Fiction. Ну... Потому что там какой-то они другой сервер используют для него. В Way Out, я так понял, был прям свой. А здесь Electronic Arts, видимо, настояли, чтобы через их сервера. Чтобы набрать этих пользователей. Только у них сервера говнище. Как всегда. Вопрос. Так, ну, жди, ботинка. Купишь. Вопрос. А как ты относишься к фильму «Оно»? Ой, нет, не «Оно», а как оно? Или «Оно»? Нет, не «Оно». Как называется? «Оно». У нас два «Оно» же, да? То, что с клоунами, то, что в это... А, нет. Как называлось? Нечто? Я не ебу вообще про что тут. Погоди, сначала вспомню, как фильм называется. Да, «Нечто». Старый фильм 80-го года. Нихуя себе. Все нашел. Я тебе не куплю. А что случилось? Ценник поднялся, теперь 9 тысяч, 10 тысяч стоит. Split Fiction? Нет, 6-я батла. А, ну да, я знал. Так что хуй. Ну, пожалуйста. Да, именно поэтому я тебе и прошу, что это же 10 тысяч. Я знаю, что это капец как дорого. Это капец, они задрали цену. Ну, блин, она выходит уже в октябре. Так бы и не просил.
Возвращаясь к этому. Наверняка смотрел. Фильм 80 про это, странную хрень, которая напала на полярную станцию. Нет? Не помнишь? М. Блин, сложно объяснить. Там, в общем, есть игра по этому. Называется Nuclear Nightmare. Дешевая. Играть вдвоем можно. Там, типа, это тоже, по сути, клон Among Us, но только здесь нету фигни, что один из игроков начинает как убийца. Тут в какой-то момент ты можешь стать убийцей, если в тебя вселится эта хрень. Так, из Electronic Arts я его, видно, удаляю, да, Split Fiction? Попробуй вообще... Принял ты бота уже? А, нет. Потому что Steam, как всегда, оповещение... А, нет, он еще даже не добавился. А что ты хотел попробовать? Ну вот смотри, какое я тебе могу только предложение делать. Ага. Я куплю тебе только стандартную версию. Блин, нужна именно 66. полная. Блядские скины именно то, что мне нужно. Они еще и Battle Pass дают. Да нахуй тебе эти скины обосрались. Они просто буквально... Бесполезная косметика. Да, бесполезно. Это моя цветовая гамма. Черно-красная. И эти скины Фантом. Пока бот не торопится. О. Сангвин млечный. Будь здоров. Ну, я говорю, взамен батлы, говорю, обещаю, что мы прям будем играть это. Не буду вредничать и будем играть во все, что ты скажешь. Ну, у меня денег нету сейчас тупо на полную тебе давать. Это все потому, что Split Fiction сначала купил. Говорил, сначала возьми этот. А Split Fiction реально мог подождать. Потому что батла говно. Ну, я понимаю, что для тебя она говно, для меня-то она нет. Третья и четвертая, вот это нормальные Так, были, так в а том-то все и остальное дело. это говнище. Так шестая и будет именно это, как были третья и четвертая. И в отличие от первой и пятой... Ubisoft тоже говорили, что они с Да, но здесь этим, не блядь, просто говорят, мы тиражом уже допустоком потрогали. вернулись. Здесь ты видишь, мы уже потрогали. У нас была открытая бета, и все игроки как один говорят, это третья и четвертая часть. Они буквально нам сделали пятую часть, какой она должна была быть. Поэтому здесь оно правда так. И я уверен, что даже если ты поиграешь, ты согласишься. Так, ну все, Split Fiction поставил на скачку. Ты не удалил? С Из ею. Е нет еще. Давай Это сейчас хочешь? попробуем. Сейчас у тебя в Стиме лицензия есть и этот. А что ты предлагаешь сделать? А, Ну, я вот тебя сейчас приглашаю.
Так нет. То есть, да, он ничего не открыл, он просто среагировал на это сообщение никак. Окей, давай я запущу версию электроников. EA Originals. Почему все компании начали добавлять это дурацкое слово? Ubisoft тоже начали делать Ubisoft Original, Electronic Arts Original. По-моему, кто-то еще делает. Так, скидываю приглашение. Не. То есть он никак не реагирует, Что так при что надо... этом пишет? Что пишет? Что при этом говорит? Ничего не пишет, он просто... Ну, я нажимаю принять приглашение, ничего не происходит. То есть даже... То есть если обычно хотя бы Steam открывается, и там типа... появляется твой экран загрузки, то здесь даже этого не происходит. Так что придется ждать. Эх. Давай батлу. Дорого. Я знаю. Но, когда она выйдет, ты ее посмотришь, как я играю на стриме, и увидишь, что это реально то же самое, что третье и четвертое. Вот когда у нее упадет ценник Он не упадет! до 2 бакса за игру, тогда да. Но он не упадет, ну поверь, пожалуйста. Я же говорю, но я обещаю, что мы будем играть во все, что ты захочешь. Самое тупое, что захочешь. И у меня не будет оправдания, что у меня нету места это скачать, потому что у меня есть место скачать. Hello Kitty даже поиграем. У меня, кстати, вопрос. А 2042? Все еще скидка висит? Ну, этой херни предзаказ идет. Да. Собственно, Ну и нахер. собственно, эти скины, они идут за предзаказ. Нет, 2042 уже идет. Ну, да, тебе это все не надо. Мне надо. Ну вот тебе надо, иди работай. Так я и работаю в данный момент. Я прошу зарплату. Комиссия нахуй 11 тысяч. Нахуй нужна она. Она 1 стала, 9 же. 9 это, блядь, стандартная. А, это стандартно? Серьезно? На этом... Где ты смотришь? На... GGSL. Фантом 13 вот у другого продавца. Ну, тут претензии к этим продавцам, что они гнут эти цены. Как же мне хреново. Ну-ка. Купи код, что скажет.
Ну, 11 округлил, да? 10 тысяч 50. 10 тысяч 500, в смысле. Я нашел. Ты перейди во вкладку «Купить», Да, уже. Россия, Phantom Edition, 10 тысяч, 10 тысяч 500. Автодоставка. оплата СПБ. Способы оплаты, робокасса, СПБ, веб-мани, биткоин. Просто тебе не попался этот продавец? Да? Способ оплаты СПБ выбери и поймешь. А, там в смысле еще и этот, да, накручивается. Да. Вот это-то откуда лезет? Вот что за плач? Он нормальную сцену показывает. Кинь мне инвайт ссылку в Дискорде. Дружеская, да, ты имеешь? Угу. Друзья. Друзья, добавить друзья, и там внизу ссылка будет. Хорошо. Так, ну и сколько вы накрутите? Даже не показывают, сколько будет стоить. Ну, купи код. Не нахер вас. А в стандартном тебе что ли не дадут то же самое? А? Не. По-моему, нет, там везде крестики. Electronic Контора Угу. хороших людей. Сейчас проверим. То есть мне нужны скины Пака и этот. И Фантом. Так, вот, да. То есть за предзаказ дают только Томстон Пак. Томстон Пак это у нас только вроде бы скин Пака. Да. Окей, Томстон Пак это Weapon Package. Паф. Ну да. То есть прям те скины, которые я хочу, да, не дают, к сожалению.
Ну и где этот вообще твой пак с твоим цветом? А ты где сейчас смотришь, чтоб я тебе сказал? На сайте. Battlefield? Ей. Заходишь и на страницу Battlefield 6, чуть-чуть опускаешь страницу, там эти картинки в виде 4 человечков и так далее. Вот 4 человечка это Ну вот буквально. я и смотрю. Он? Плюс оружка и танк. Ну и как бонус первый Battle Pass дается. Единственное, что я так понимаю. Нет, сам Battle Pass. Вот да, я не знаю, как Battle Pass будет у них работать. То есть вот описание Battle Pass вообще расплывчато. Да тут, в принципе, все говно, что ты можешь и так получить. Просто надо будет подольше поиграть, нежели чем скачал и сразу оделся в это. Нет, Phantom Edition скины, они не входят в Battle Pass. То есть это именно издание Phantom. Так же, как и бонусы за предзаказ. Там Stone Pack. Да, я загуглил, нет. То есть да, все это чисто эксклюзив вот сейчас. Блядь, меня жаба нахуй себе сталкера давит купить, а тут тебе, блядь, Не, ну ботну блин, но шестую Сталкер за это те же совсем деньги. плохо. Сталкер это правда совсем плохо. У меня теперь 2 иконки Split Fiction на рабочем столе. Сталкер это правда совсем плохо, к тому же ты знаешь, что у нас всегда есть аномали. А тут игра обещает быть очень хорошей. Да к тому же я буду меньше вредничать. Сейчас вот купишь, и мы можем пойти в Силксонг. Кстати, надо посмотреть, не обновили мультиплеер. Знаете, вот на видео все красиво. А по факту что Ну еще будет? раз, мы в это уже играли. У нас открытая была бета, в которой игроки играли, и они все говорят, это 100% Battlefield 4. Ну вот и стоил бы он тогда столько же, сколько и Battlefield 4 и 3. Ну, технически он и стоит, просто с учетом инфляции. А без учета инфляции можно? А без цены без учета. С удовольствием, с удовольствием. Поверь мне. Ты сейчас подожди, когда И анонсируется. чтобы ценник белорусский был. Ты сейчас подожди, не анонсируется на GTA 5. Ой, GTA 6. Вот там будет пиздец. Это.
Вышло обновление для мультиплеера Silksong. Изменили... то есть он пишет так... Да, куда она пропала? Player to player support. Ну это уже, кажется, было. Компас синхронизирован. Погоди. Здесь версия 2.1.0. Скачивается 2.4.2. А остальные 3 версии что было? В перелогах. Значит. Лови себе бота. Спасибо. Пришел, да. А тебя. Должен тебе. 3 желания. Загадывай все, что хочешь. Ну, выбираем, во что пойдем. Раз уж сегодня потратился, то Формула-1 и Хрюшу не буду уже говорить. Посмотри этот, реально, может, аномали? Может, все-таки вышел патч? Сомневаюсь. Тоже сомневаюсь. Но, как я сказал, на Silksong вышел. То есть, погоди, дай на всякий случай, реально? Silksong 4.2. Нет. 4.2.1 это тут. Погоди, нет. Мы скачивали 23 сентября. А последний выходил 25 сентября. 2.4.2 вышел. Нет. Ну хорошо, то есть пока у меня скачивается, как я сказал, можем Silksong. Так, что еще? Что мы давно не играли? Dying Light можем пойти. Давно не играли в раннеры. Еще. Вообще, да, о гонках. Так бы я бы тебе, конечно, не Формула-1 и Хрюшу рекомендовал, а тест-драйв, но, блин, тест-драйв так запороли.
И там в кооперативе, как я понял, все-таки нельзя проходить гонки. То есть мы всегда будем против друг друга. И, соответственно, там многие гонки придется заново переигрывать, чтобы первое место заработать. А вот Хрюша, там спокойный полный кооператив. То есть кто первый приезжает, даже если ты в конце, то тебе засчитывают первое место. Формула-1, соответственно, там вообще свое. Форза, конечно, есть еще, но, как я сказал, в четверке я забанен. А пятерка стоит, скорее всего, сейчас как батла. Forza Horizon 5. Он в Steam, скорее всего, недоступен, так ведь? Продукт недоступен в вашем регионе. GSL. А, не. Пятая Forza стоит 2000. Но опять же, это без этих всех. Почему еще раз хочу? Потому что у тебя охрененный теперь геймпад, на котором тебе в гонке прям самое то сейчас играть. Лучше бы, конечно, для этого геймпада, как называется, Гран Туризма, потому что там именно не соски, а курки прям именно правильно сделаны. Но оно недоступно пока. Ну что? Так, ну чё, ты говоришь, Силсонг обнова? Ну, вышел багфикс, он, как я понимаю. То есть серьезные изменения в коопере. Но есть шанс, что может быть какая-то синхронизация. Hillsong? Угу. Так, ссылку давать тебе или найдешь сам? Да, сейчас сам найду. Угу. Так. На Аномале ничего не вышло нового. Ну, это прям... У меня такое ощущение, что это во втором сталкере кооператив официально появится раньше, чем эти ребята закончат. А те, которые ребята делают мультиплеер для старых частей, и на Аномале. А какая у нас вообще версия? У нас сейчас... А, 2.2.3, кажется. Тут написано. А, нет, да, 2.4.1. Как бы в них не перепутаться. Нет, вот этот идет с Биписом, это тот, на котором мы играем. Так, Силсонг Кооп 1.02. Нет, это ты нашел тот, который хреновый мультиплеер. Ищи другой. Ты нашел какой-то там другой. А этот называется А, погоди. Силсонг Кооп. Ну. Я не тот, да, скачу? Да, я дебил. Вот надо было им сделать два мультиплеерных мода одновременно, а? Ну, как без этого? А так, там от 21 сентября. То есть там не выходило, да, обновление? Угу. Ну окей. А этот, соответственно, не сделал нормальный мультиплеер. А, подожди.
24 у нас 24 скачано, да, у нас последний. Файлы 24 сентября. Ну да, мы играли как раз 24-го. Это 1.1.0 версия. Погоди, а какого хрена у него пипис? А, то есть он догадался вот в этом 2... Вот в чем разница между то, что мы скачивали 4.2.3 и 4... Ой, 4.2.1 и 4.2... Блять. Короче, да. Он тоже бипис начал включать. Автор того мода. Который Силклис. Да. Это 1.02. А, не, погоди. У меня 1.02 скачано. А не 1.1. Ты папки поди уже удалил. Да, в игре не пишет. Не, у меня они сохранены как раз таки. Сохранены, потому что вот я сейчас смотрю, у меня последняя папка Silksong Coop 3.42 1.02. Аж 1 сентября у нас типа она. Ну, По сейчас скачаю. 21 сентября. Сейчас скачаю, если как папка будет называться, соответственно, я это пойму. Да, да, нет, выходила. Так, а этот писал? Что изменил? Нет. Почему у некоторых авторов модов такая большая аллергия на эти, на патчнотисы? Да, с заменой. Короче, я скачал, поставил. Я пытаюсь, может быть, примерно понять. И при этом у него репозитория на гитхабе тоже нету, чтобы это... Так. Открыть. Ой, блин, у меня же Split Fiction качается, поэтому... Вся остальная скорость порезана. Так, а мы с твоего же были, да? Да, ты ко мне В твоем присоединился. мире ходили. Мгм. Знаешь, какую я вещь увидел? Какую? Что мы не пройдем Silksong. Ну, рассказывай, почему же. Там есть моментик с побегом от лавы. Мгм. И мы с тобой абсолютно не умеем бегать, да? Мы абсолютно не умеем Не бегать, не прыгать, прыгать, да. бегать и при этом всем отскакивать от шипов Я, ударом вниз. я тебе говорил несколько, ну метроидвания прям не мое. Ты еще Cuphead хочешь попробовать. Где все в десятки раз хуже и сложнее. При этом там еще и нету нормального мультиплеера, из-за чего надо там играть через этот семейный доступ, из-за чего второй игрок, который будет присоединяться, у него нереальные лаги будут. Ну,
Но будем надеяться, к тому моменту, как мы дойдем до этого места, автор, может быть, это разберется, как сделать, что когда один умирает, второй это не умирает. Как же сильно тогда можно будет абузить этих. Боссов-то, да. Да. Да мы, в принципе, и сейчас их Так абьюзим, же, если как с честно, этим. да. Мы в Elden Ring с тобой. Да-да-да. Когда баг-то проходил, то что Мгм. я за тобой наблюдал, пока ты живой был. Да. Или не, наоборот было. У нас, Ты по-моему, есть... продолжал с ним бороться, а я возрождался сразу. Да, не у нас был один босс, на котором... Это, несколько боссов, на котором один сдыхал, и второй просто... Да, И при поэтому... этом всем он был загран на тебя, и я мог его спокойно бить. Точно. Да, это, по-моему, этот... А в замке я забыл Годфри, по-моему. Что Но да, он на меня сагрился, я его просто добивал. Так что нам с тобой не брюки. тебя там уже нету, а он продолжает тебя мутузить. Так, что у нас? The host should enter the game. Ага, войти в игру и нажать F7. Бегущие хорни в углу экрана. Проверяю. Creating lobby. Долго создает. Не должен ничего. Нет, да, я должен увидеть сообщение в лобби created. Это очень... Не знаю, посмотри, конечно, может, уже можешь присоединиться. Он не написал третье. У меня есть флажка присоединиться, я нажимаю, ничего не происходит. То есть, да, третье сообщение. Им ничего не скачивает. Поставил на паузу Split Fiction. Что-то у нас сегодня с серверами, да? О, вот теперь пробуй. Эньк. Гад! Грузишься? Нет. Хотя я нажал присоединиться. Давай я тебя приглашу. Погоди, дай я... Нет. Пригласить в игру. Попробуй так. А ты возле скамейки? Да. А здесь не важно. Ты просто должен присоединиться. Ну, ничего не поменялось. А ты... Да. А ты где сам? Ты в игре? Да. А попробуй... Не, погоди, ты что, тоже, да? Ну-ка, с меню.
Не. Ладно, сейчас заново зайду. Оу. Я даже не прочитал. Они чит добавили, оказывается, в этом кавер. На F9 и F10 можно друг к другу прителепортироваться. То есть это такой мод как бы уже подразумевает, что ты не шибко-то честно проходишь игру. Так, ну давай я перезайду. Ты это... Просто перезапустил игру и ничего, да? У тебя точно лобби создалось? Да, я наблюдаю, вон оно. Конечно, нажму сейчас еще раз. Еще раз создалось. Попробуй. Возможно, мы неправильно обновили. Возможно, это один из тех модов, которые нельзя обновлять с заменой файлов. Надо заново его каждый раз ставить. Жду. Какие-то продвижения идут, типа. Какие именно? Вот по консоли я смотрю тут. У меня отображается join, request Мгм. и номер лобби. Какой? Первые три цифры и последние три. 109, 231. Не то. У меня 933. Ага. То есть ты грузишься не на то лобби.
Интересно. Так, давайте. А погоди, а ты что? А ты не нажимаешь F7, да? Ты это просто Да. на всякий. Нет? Не вижу, чтобы ты присоединился ко мне. Так. Я закрыл лобби. Открыл еще раз. Сейчас у меня лобби 848. Если сейчас еще раз не получится, то давай попробуем полностью удалить мод и поставить его заново, а не с заменой файлов. Потому что есть иногда такое, что это... Плюс он нигде не написал, как обновлять мод. Я так понимаю, никакого успеха, да? М-м. Ну тогда давай это... Давай попробуем заново переустановить. Вот. Так, соответственно... ставим. Ну ты, блядь, я заново я новую игру начал. Почему нету подтверждения? Люблю, когда многие разработчики не делают подтверждение вот в тех местах, где оно реально должно быть. А там, где не нужно подтверждение, наоборот, их почему-то делают. Но в этот раз лови создалась быстро. Пробуй. Я так понимаю, опять не можешь? Подожди.
Что ты кряхтишь? Рассказывай, как у тебя там дела. Я запускаю силсонг. Что за херня? Ты еще не можешь присоединиться. Угу. Попробуй ты открыть лобби, и я к тебе присоединиться. О, стоп, стоп, стоп! О, Наконец-то. надо было со скамейки встать. Я думал, когда ты спросил про скамейку, ты имел в виду, что я в этом регионе. Не, ну я до этого пробовал тоже. Я бегал тут именно. Ну, скорее Выбегал всего... с этой комнаты. ну, скорее всего, помогла, это правда, переустановка. Так, нет, ты все еще задом, да, ходишь? Все еще друг друга задом, да, ходим? Да. Жалко. Ты хоть что-нибудь помнишь? Нет? Над нами есть территория. А мы ж там были, по-моему. Понятия не имею. Ты думаешь, мы тут были? Это тюрьма. Да. А мы босса того убили? То есть это мы сохранение после босса, так ведь? Перед боссом, точнее. Убит? Да, тут убит. Да. Кажется, я вспомнил, на чем мы остановились. Кто забыл, как играть? Я забыл, как играть. Муха? Блядская муха. Да, я, кажется, вспомнил, на чем мы остановились. Нравится мне, как она бегает. Окей, сейчас я тут сдохну. Игра, ты серьезно меня убьешь на первом... Ладно. Муха. Им на меня пофиг. Рень? Рень, точнее. Рейнияк. И причем оба на той же гэтой. Как же это сложно! Есть. И муха. И муха.
Я одноударный. И хп нет у тебя, что ли? Что есть? Там, оказывается, мой кокон висел слева. Блять. Да вы издеваетесь, здесь еще. Ладно, здесь поменьше, здесь полегче. А почему Пунка на меня не реагирует? Потому что я ее убил. Потом еще она живая? А на меня, в принципе, никто не реагирует. Стой. Я вот рядом с ним стою, и ему пофиг на меня было. О, он сломал мультиплеер. Или в итоге сейчас он с тобой дрался? Нет, он тебя только бил. И мухи на тебя все эти только реагируют. Да, ошибись, он сломал мультиплеер. Мы, в принципе, можем откатиться. А! Я вспомнил, да, это нужно. Ты жив? Да. Теперь я умер. Я жив. Чего ты там умер? Я на ловушку попался. Тварь. И я умер. Чё-то сосем, да? О, начали реагировать на меня. А, окей, тогда ладно. Блин, из-за того, что там кокон мой. Ты умер? А, нет. А погоди, я наверху оказался. А, блин. А Йо. я рывок совершил в шипы. А, нет, окей, вырос. Да. Блять! Вот про какую ловушку, да, ты говорил? Да. Ай. Какая жиза. Хотел убедиться. На секунду показалось, что они сломали синхронизацию жуков.
Точнее как, само их положение все еще рассинхронизировано. Но мне показалось, что убийство тоже стало. Да ёб твою мать! 3, 4, 5. Сука. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3. Так, ловушка сверху. Так. Хрень. Тут толстенький. Ладно, взял меня, скинул меня. Да я сейчас откисну. Я тоже. Мне вообще кажется, мы одновременно откисли. Слушай, где мы еще не были здесь? Только там. Давай-ка мы, в принципе, назад вернемся. Потому что я у себя зашел вообще в какие-то ебеня, где мы не бывали. Погоди меня, подожди. Давай. Уже внизу? Ты сказал. Так, а теперь надо бы вспомнить вообще, куда я бегал тогда. Так, нет. Ты уже определись, куда мы идем. Понимать бы по карте еще, где мы. Мы в центре туннеля. Вот прям по всей его середине. Падла. Окей, сюрикены это активируют эти платформы. Хорошо знать. Так, теперь мы вот где сверху неисследованное место. Прямо центральный длинный вертикальный столб. Вниз. Внизу. Вот я Это слева. Слева от нас скамейка сейчас на карте. Самый верх, центральная скамейка. Понял, Дима? Не особо. Как же объяснить человек с топографическим кретинизмом-то где мы? It's nice to be Уэкс, большое appreciated. спасибо за фоллоу, внизу чекнуть описание, там полно полезных Не слов. сюда. Блять. Гребаные шипы. Можно мне, пожалуйста, не умирать?
Так, ну сейчас мы рядом, где скамейка и блохи. Вот слева от них там это вертикальный тоннель. Ну, нам, короче, надо в самый низ к лаве. Ты умер. Так, если надо в самый низ к лаве, то нам не надо наверх идти, то отсюда просто вниз. Ёп, твою мать. Что там? Внизу. Ломающаяся платформа. Так, отсюда влево. Это... Нет, не туда, не туда, не туда, не туда. Не туда. Это направо мы бы пошли. Ты хочешь вернуться туда, влево. Вот над нами здесь есть проход, но мы туда не допрыгнем. Да. Не, нам туда. Уверен? Да. Я думал, ты хотел вернуться в самое начало. Не-не. Да ёб твою мать. Муха, отстань. Ты умер или я? Я. Дай. Я забыл, как играть. How the fuck you doing that? Муха заагрилась на тебя и оттолкнула меня в лаву. Добро пожаловать в мой мир, когда раньше ты так это быстро носился, я вечно за тобой, и вечно со мной это происходило. Теперь ты знаешь, каково это. Так, ну и все. Здесь у нас много чего не исследовано. Но мы с тобой вернулись назад, потому что это хотели того жука убить. Куда ты хочешь пойти? Наверное, на скамейке, да, слушай? Скелет. Когда согласится со своим вторым я. Танцушот. Куда хочешь? Куда ты хочешь? Здесь у нас все исследовано. Мы в самой верхней части карты. Что ты делаешь? Танцы. Зачем мы сюда идем? Еще раз, это самый верхний этаж. Так, спуск вниз у нас здесь отсутствует. Да. Только у нас был внизу, кажется, более быстрый маршрут, чем так. На этой скамейку мы не ходили, да? Нет, активировано, как видишь. Но это другая область, поэтому на карте нет. Да. Ну и там тупик. Так, а еще здесь пони прыгает. Люди. Ну отсюда мы сейчас, если
отсюда, если мы пойдем налево, мы вернемся буквально туда, где была скамейка. То есть я не понимаю, все еще не понимаю, зачем мы сюда пришли. Так. Окей. Ради бус. Вон мы там внизу прыгали с тобой, помнишь, на этой сраной лаве? Ну. Говоришь, что мы тут были? Соответственно, вот мы вернулись оттуда, с чего начали. Просто живодерством занимаешься? Ты просто живодерством занимаешься? Да. Под нами есть проход, в котором мы не были. Не, этот... Он здесь. Это да. О, да, здесь мы не были. Да, можно отбивать их атаки. Да-да-да, я тоже хотел сказать. В этой игре, кажется, парирование, то есть если одновременно с его атакой ударить, то происходит парирование. И... Да, здесь все. Нахрена я такой? Просто так. На карте, кстати, не отобразилось в итоге. О, сюда прыгай. Вот здесь, да, вот здесь мы уже не были. Ты сюда в итоге вел или... Ты сюда в итоге вел? А ну да, блин, здесь я и так знал, да, что мы не были. Блять, я к боссу вышел. Я так понял, ты упал в самый низ, да? Или где? Ты упал в самый низ или где-то? Блять, подожди, не до этого сейчас. Да понять, к тебе прийти надо. Я ж не знаю, куда идти. На лифте спустился вниз и направо. До упора. Покрытая лавой комната? Вот где мы на лифте с тобой вдвоем спускались-то. Ты у меня вниз упал, я не... По карте посмотри, у тебя должен отображаться. Нет, мы у друг друга не отображаемся на картах. У тебя лава в комнате есть? Есть. Значит, вот ты. Нет, не тут. Совсем мне там отойти куда-нибудь, чтобы карту... Блять! Можно же, блин, ну хоть иногда меня ждать. Так мы вдвоем с тобой шли. Ты у меня упал, я следовал за тобой, и ты внезапно сказал, что ты у босса. Я все комнаты проверил, нету нигде босса там. Блять, мы на этой скамейке, нам придется... Да ёб твою мать. Подожди. А ты компас я нахер уберу этот
Ну да. Тоже знал, что у тебя настолько жесткий топографический кретинизм. Да, вы задрали это делать. Так, давай здесь на скамейке посидим. Идите. И чё ты не поднялся? Потому что я мимо него прошел. И он опять без меня проехал. Да, как же это рассинхронит? То неужели мы одновременно почти сели? Почти. Показывай, где ты здесь умудрился найти босса. Вот. Бьем, падаем. Да. Я здесь следовал собой. Вот да, вот так же. Так же. Да, мы здесь пошли. Здесь, да, вот лифт. этот лифт. Да, потом разом направо. И вот здесь вот. Да, я налево-то пошел, а ты направо. На моем экране ты точно налево пошел. Да какого хрена вы вдвоем на меня? А они атакуют... типа у меня, они меня атакуют. Блять. Блять. Ну да, не очень это удобно, что... Вроде думаешь, что он отвлекся, но нет, они идут туда. Оу. Или... А, да. Неудобно. О, спускайся. Он просто пропал. Здесь? Вы сломали игру. Можно лбом биться в стены. И что нам делать?
меню. Эх. Да. Чё-то как-то он сломал вообще его. До этого мы играли нормально, все было. Мгм. Пробуй присоединиться. Ну, всегда, конечно, может быть что-нибудь другое. Так, а если я запущу скачку в Speed Fiction, совсем все плохо с рассинхроном станет? Ну, либо мы можем на сегодня закончить, и пусть у тебя качается. Ты уже устал? Ну, мне просто надо выспаться, так как завтра мне рано вставать. Я сегодня тоже немножко рано ложусь, ну... давай. Давай на этом закончим. Давай, спасибо тебе за игру. Спасибо тебе за игры. Давай, пока-пока. Завтра, да, снюхаемся? Угу. Ладно, давай.